Can you name some? Glycolic acid, taurocolic acid, chenodeoxycholic acid. Okay, these are your bile salts. And what does this bile salts do? Why are you so invested in bile salts? Why am I taking the pain of teaching you bile salts? You will come across a terminology, emulsification of fat. You will come to a terminology, emulsification of fat. Now what happens is, you know, fats are by nature what? Hydrophobic. Fats are by nature hydrophobic. Now you have had a nice piece of big mutton yesterday night. Okay, you had, for discussion's sake, think and be happy that you had a big piece of mutton. Okay, it went into your stomach. What does your stomach have? Is it an aqueous medium or is it a lipid rich medium? It's an aqueous medium, right? So in your aqueous medium, when you have taken in the fat, these have already been covered in the digestion and absorption part. What will happen? Whenever the class breaks down, you guys tend to break up in small little core groups of heavy friendship, right? So similarly, the hydrophilic people will come to one place, and surrounding them there will be, and inside them there will be the hydrophilic people, right? Outside there will be phospholipids, inside there will be cholesterols, triacylglycerols and others that we have taken through that big piece of mutton, and it has formed a, this is called a Michelin. This is called a Michelin. Okay. So once you have dealt into this Michelin, it's a big entity. It's a big entity. Can it be directly absorbed? No. Cannot be directly absorbed. Too big for its own good. So what do you need to do? You need to break that Michelin. You know? Just like as soon as the teacher comes in, your small little friendship groups breaks down. Just like that. Okay? It will break down into its constituents. And this is the function of bile salt. And this phenomena of breaking up of Michelins is called, I told you just right now, emulsification of fats. This is basically due to the detergent action. This is basically due to the detergent action of your bile salts. Okay? What it basically does is, it lowers the surface tension. It lowers the surface tension, thereby breaking up your Michelins. So this bile salt plays a, it has been told, right, talked in the class. Vitamin D, have you heard of it? Dihydropolycalciferol, ring any bells? I can see no ringing of bells, absolute silence. That's also good. That is also good. Okay. So you get vitamin D, which helps. Which helps in what? Come on, answer. What? Conjugation. Calcification of bones. Calcification of bones. It helps in the calcification of bones. Very good. And finally, you have sex hormones. All your estrogen, progesterone, pregnenolone, testosterone, dihydroxypregnenolone, all of these are being synthesized from your cholesterol. So cholesterol is a very important molecule, and there will often be a question, good cholesterol, bad cholesterol. If I tell you my personal take on it, cholesterol is cholesterol. It is neither good nor bad. But in accordance to circumstances and situations, it might play a role in bringing ill health, or it might play a role in maintenance of good health. By nature, it is neither good nor bad. It's just another biochemical entity. Okay? So now let us delve down into the
lipoprotein proper. সোনার চাবিকাঠিটা দে ভাই। Okay. So lipoproteins. Whenever you find a cumbersome terminology, you know, break it down just like the Michelin. Lipoprotein. Okay. So there is a lipid part, there is a protein part. Together they have made a entity. Together they have made up a entity. Can you please full screen this? Full screen. So what are lipoproteins? These are compound lipids. Compound lipids, and it has got a conjugated protein part. It is a compound lipid which has a conjugated protein part. That is what it is. As we are humans, this is a compound lipid. Clear? How are they formed? Lipoproteins are basically macromolecules. They are basically macromolecules formed out of lipids which are neutral and amphipathic, and then you have got proteins which are hydrophilic. Just bear with me in accordance to the nature. It will all make sense within a little bit more time. Okay? So lipoprotein is a macromolecule which is an aggregation of lipids and proteins. The lipoproteins acquire polarity, specifically hydrophilic polarity. Hydrophilic polarity. Why is this important? Why is this important? All our cells are, the cell membrane is what kind? Nature of cell membrane? It is lipid bilayer. What about its functional discourse? It is semi-permeable. It is not even semi-permeable, it is selectively permeable. In accordance to its semi-permeable nature, it will allow permeability of what? Aqueous entities, hydrophilic entities, not hydrophobic entities. Okay? Not hydrophobic entities. Okay? So, somewhere down the line, all the lipid particles or fatty acid particles that are in our body, we need to transport it in various places for the maintenance of various functions. Okay? Just like a smuggler. So in order to smuggle those goodies, you need to have a path, and even better than that, you need to have a packaging system that is undetectable at the gates. Okay? So this packaging system is your lipoprotein, and the intention of this packaging system is to smuggle lipids and cholesterol and triacylglycerol and fatty acids, because they can't move on their own. That is why body has devised this huge system, this huge cumbersome system. Lipoproteins serve as vehicles of transport for neutral and amphipathic lipids through aqueous medium such as blood and lymph. Now it is making sense? I hope now it is making sense why it is required. And lipoproteins are biosynthesized within the cells of tissues. Okay? They are biosynthesized within cells and tissues. Now let us have a look about how they look like, how tall they are, how muscular they are, how fat they are, how beautiful they are to look at. This is the general structure of it. What can you see? You can see a single layer of phospholipids. Just like your cell membrane,
you have proteins floating on a sea of lipid. You have got proteins flowing on a sea of lipid. And then inside you can find the shy and the timid cholesterols, the triacylglycerols, the fatty acids, who want to remain hidden from the outside world. Why? Because outside world has water. Oh my God. So it wants to hide and go to its place, just like a smuggled goodie. A little bit of detail. Okay? These are the apoproteins, that are basically the proteins that are floating in the sea of single layer phospholipid membrane. Okay? And inside there is cholesterol ester, there is triacylglycerol, there is free cholesterol. Clear? So the non-polar and hydrophobic triacylglycerol and cholesterol esters will go into inside, and it will form the core of the lipoprotein. And across its periphery, just like a bodyguard, it will be encircled by the phospholipid monolayer. And the proteins will be embedded in that phospholipid monolayer so that they can interact with the external environment. Okay? So that it can interact with the external environment. Apoproteins are the polar groups. It gives the hydrophilic property of the entire lipoprotein. Okay? And it helps the transport of lipids from the site of origin to its utilization. Just like your food distribution systems. Okay? Just like your food distribution systems. Just like your package delivery systems like Blue Dart. Okay? Now what are its functions? The primary function is movement of non-polar lipids. Okay? And from its site of synthesis to blood and lymph. Now what are the types of lipoproteins that are available to us? First is chylomicron. Then there is very low density lipids, lipoproteins. Then there is low density lipoproteins. Then there is high density lipoproteins. And there are free fatty acids which often bind with albumin. Along with this, there are also two more entities. One is chylomicron remnant and the other is intermediate density lipoproteins. Since they are present transiently in the system, that is why I have not taken them in the proper course, but we will have a discussion on them as well. They are very transient, you know. You remember transamination, you remember Schiff's base, that was a transient state. It is not found in nature actually, it will get changed. Similarly, ideal and chylomicrons are also transient states. They will change as soon as the time of that particular reaction is over. Now look, in this chart, chylomicron is the largest, followed by VLDL, then by IDL, then by LDL and then by HDL. In accordance to the nature, from the largest size to the lower size, there is decrease of triglycerides and increase of cholesterol and phospholipids. Okay? There is decrease as the size decreases, the content of cholesterol will decrease and the content of phospholipids and the content of TG or triacylglycerol will decrease and the content of phospholipid and cholesterol will increase. Okay? So if chylomicron has the largest size, it has the largest amount of triacylglycerol. Similarly, HDL will have the lowest amount of triacylglycerol and will have the highest amount of cholesterol esters and phospholipids. Similarly, as the size decreases,
so increases its density. So chylomicron will have the least density, chylomicron will have the least density, and HDL will have the highest density. Now let us come to the types of lipoprotein proper. First is chylomicron. It is has the largest size, about 800 nanometer. Okay. What is its source? Source is the intestine. Source is the intestine. So what is actually happening in intestine? You have had your big piece of mutton last night. You ate it. It became a michelli. Okay. Now you have given bile salts. Bile salts are broken down again from its michelli to its three constituents. What are the three constituents? Triacylglycerol, cholesterol and phospholipids. Three constituents. What do you want at that point? You want it to enter into the finger-like projections in the intestine. What are they called? Villi. And that villi has a central dilated portion that is called lacteals. Once it enters the lacteals, why is it helpful? From lacteals across the aqueous medium, it can enter into the bloodstream. It can enter into the bloodstream. As soon as it enters into the bloodstream, it will be again repackaged. It will be again repackaged into your chylomicron. Now what does this chylomicron have? 90% triacylglycerol, but almost 90%. A little bit of phospholipids, a little bit of cholesterol, that is inside its core. That is inside its core. That is what it wants to smuggle. What is present outside? There is a phospholipid barrier, and there are a few apoproteins which will act as a receptor. It will act as a transistor to transport this chylomicron to where it needs to go. And then just like a smuggler, it will fit a key, open the door, deliver the goods, and then be free of its job. As simple as that. As simple as that. So this apoproteins is basically a part of the GPS system of the body, which the body is directing where to go and where to deliver. Saving itself from the pulley is called hydrophilic environment. As simple as that. Okay. So it has got ApoA1, ApoB48, ApoC1, C2, C3 and ApoE. This is something you have to mug up and remember. There is no other alternate to it. Crystal clear. Which lipoprotein has got what, you need to remember. Okay? Chylomicron has ApoA1, ApoB48, ApoC123 and ApoE. These are the 5 constituent apoproteins that are present in your chylomicron. The second lipoprotein is VLDL. What is its function? As we are taking fatty acids from the external sources, we are building some fatty acids inside our body as well. Okay? And those fatty acids are called endogenous fatty acids inside. So the function of VLDL is to transport those endogenous fatty acids which are formed in the liver to the peripheral tissues where it is needed. Clear? The function of VLDL is to transport the endogenous lipids which is formed in your liver
and it has to go to the place where it is needed. Where does it needs to go? Each and every cell of the body. Each and every cell of the body it needs to go. So as chylomicron is the transporter of exogenous fatty acids and lipids to all across the body, similarly VLDL has the role of delivering its entire endogenous lipids to all over the body across all cells. So what does the apoproteins of VLDL are there? There is ApoB100, C1, C2, C3 and ApoE. ApoB100, C1, C2, C3. There is no other way but to mug this up. Then we have LDL or low density lipoproteins. Okay. Now this low density lipoproteins are basically, these are basically coming from chylomicron only. Please try to understand. As they go from the center of its origin to its periphery, this large chylomicron initially is delivering all its triacyl glycerol. Once it reached to 50% triacyl glycerol, 20% phospholipids, 10% cholesterol and 10% proteins, now it is being called as VLDL. Now as the VLDL is now this VLDL is going to transport and ultimately both of them will become LDL. This chylomicron will also become LDL, this VLDL will also become LDL. Okay, both of them will become LDL. And this LDL has the important function of delivering cholesterol to each and every tissue cells. Think again, understand again. Chylomicron is delivering mostly triacyl glycerol and phospholipid to all the tissue systems. When it is done with that, when it is only consists of, when the larger part has become cholesterol, this chylomicron has become an LDL. Similarly, VLDL, which was supposed to give endogenous triacyl glycerol, as it goes on giving tissue that triacyl glycerol, there will be a point of time when its cholesterol content will increase. At that point, it will become an LDL. Now, this LDL will again be circulated all across the body to deliver cholesterol to all the tissue cells. When the LDL has finished its movement, it will return to the liver and it will be reabsorbed into the liver with the help of this B100 apoprotein. With the help of this B100 apoprotein. Now let us come to HDL. This is the big bad boy of the lipid world, the big bad boy. What does it do? It is basically a scavenger. Municipality, shiti baja lei, jar moila ache taratari dao giye noile baritei pore thakbe. Bujha gelo? All of you have seen it. When the tractor of the municipality comes, you have to leave everything and go give them your junk, otherwise it will remain at home. So this bad boy, what does it do is, it comes out of the liver and wherever it sees there is excess of either endogenous or exogenous fatty acid or phospholipid or cholesterol, it will scavenge it and it will return it to the liver, thereby saving your entire circulatory system from unwanted deposition of cholesterol and phospholipids. So if there is unwanted deposition of cholesterol and phospholipids, what will happen? Your small arteries will undergo arteriosclerosis and your large arteries will undergo atherosclerosis. The function of this bad boy is to take up that excess junk, take it to the liver
and then again form VLDL, so it can be recycled. So it can be recycled. Think of a truck. Think of a truck which is transporting, for example, think sand for construction. Okay? So as the truck goes, a little bit of sand will always fall down. Similarly, as your VLDL and chylomicrons are moving, that little bit of sand is getting dropped everywhere, wherever it's going. Every day, every circulation, it is happening. And that is causing what? That is causing hardening of your arteries. Now what does this HDL do? It will come and sweep it off, pick it up and return to the zone where again it can be repackaged and delivered to the tissues. That is why HDL is the big bad boy of the entire cholesterol system, and that is why it is so important. Okay. Once again, summing it up. Okay. Chylomicron synthesized in, speak up. Chylomicron synthesized in small intestine. What does it carry? What does it carry? Fatty acid, cholesterol and phospholipids. What does it carry? Phospholipids. Okay. What is rich in lipids? Very less in proteins. What are its apoproteins? ApoA, ApoB48, ApoC1, C2, C3 and ApoE. Once again, ApoB48, ApoA, ApoC1, C2, C3 and ApoE. This is chylomicron. What is its function? Its function is to deliver goodies to all cells that has been taken up from the intestine. Very good. Then comes your VLDL. Okay. Then comes your VLDL. It is formed in the liver. VLDL is formed in the liver. What does it have? What does it have? Endogenous. Speak up. What does it have? Endogenous triacylglycerol. Endogenous triacylglycerol and cholesterol and phospholipids. Okay. What are its apoproteins? ApoB100, ApoB100, ApoC1, C2, C3 and ApoE. What is not there? ApoA is not there. Okay. ApoB100, ApoC1, C2, C3 and ApoE. Then finally you have got your ideal, transient, leave it. Then we come to HDL. HDL, what is the primary function of HDL? It deposits what? Cholesterol. Okay. LDL, the function of LDL is transportation of, everybody together, function of LDL is transportation of cholesterol. Both VLDL and your chylomicron will become ultimately LDL. Okay. There is only one apoprotein there. Okay. There is only one apoprotein there which is necessary for your LDL, that is ApoB100. Okay. ApoB100. And then is your HDL. HDL is produced from, it's written over there, look and tell. HDL is produced from liver. What does it do? It scavenges all lipids. It will scavenge all lipids and clear your arterial system. What are the apoproteins are there? ApoA1, ApoC1, C2, C3, ApoD, ApoE. What are the apoproteins of HDL? ApoA, ApoC1, C2, C3, ApoE and ApoD. Okay. So these are your chylomicrons in the nutshell. HDL has the scavenging role or reverse cholesterol transport. Okay. HDL is associated with lecithin carnitine acetyl transferase. Okay. It is responsible for cholesterol esterification and its excretion.
Okay, it is used for cholesterol esterification and its excretion. Now look, this is the liver. The liver produces VLDL. The liver produces VLDL. What are the apoproteins? ApoB48, C1, C2, C3, ApoE. Okay, produced. Now it is going on delivering what? Phospholipid, triacylglycerol and cholesterol ester. Okay, mostly triacylglycerol, very few cholesterol ester. It is going, then it became ideal, intermittent density lipoprotein, and then it became LDL. That is why I told you VLDL will also become LDL, chylomicron will also become LDL. When it has become LDL, when its cholesterol part is more than 50%, it has got very little part of triacylglycerol and phospholipids in it. Okay. Now this LDL will come to the liver. This LDL will come back to the liver and it will be reabsorbed in the liver with the help of ApoB100. It will be reabsorbed in the liver by ApoB100. Now if this ApoB100 receptor is defective, then you get a disease called familial hypercholesterolemia. Familial hypercholesterolemia. It is a defect of apoproteins, namely ApoB100, which is present in its LDL. Its receptors in the liver is defective. So after the transport, whatever amount of cholesterol ester, whatever amount of TG was present cannot be given back to the liver. So what will happen? It will keep roaming in your bloodstream. What will happen? Increase total cholesterol, increase triacylglycerol, and they are just like a leaky truck transporting sand. So that sand will be generated and deposited all over your circulatory system, in your brain, in your heart, in your kidneys, in your lungs, and you will have atherosclerosis, arteriosclerosis, which will predispose you to arterial diseases like CVA, like MI, okay, like ischemic enteropathies. Okay. So this is how familial cholesterolemia works. Then HDL, once it is formed, it will pick up cholesterol in tissues and it will pick up cholesterol from your bloodstream. Okay. As it picks up, it will grow big and then it will be finally reabsorbed in your liver. It will finally be reabsorbed in your liver. And then at the bottom you can see chylomicrons. Okay. The chylomicrons taken from intestine will give exogenous lipid and cholesterol to all over your circulatory system, become chylomicron remnant, and then it will be taken up by the help of ApoB100. By the help of ApoB100. Now if the receptors of ApoB100 are defective in your liver, then you have got the disease familial dis-beta lipoproteinemia. Okay. When the ApoB100 receptors in the liver are defective, you get a disease called familial dis-beta lipoproteinemia. Okay. Same thing as familial hypercholesterolemia. The action and the symptoms are same as hypercholesterolemia. This we have already covered. Scavenging mechanism and transport of cholesterol. Okay, from the extrahepatic tissues to liver. Okay. Now, the story of good cholesterol and bad cholesterol. The story of good cholesterol and bad cholesterol. With age, the system of digestion and the system of metabolism will obviously grow weaker.
will obviously grow weaker. So when that happens, due to this prolonged use of these receptors will become a little irritable. They will not work that well as it is used to in a 15-year-old boy. Okay? They will not be that receptive anymore. So with age, there will be more and more deposition of your cholesterol and phospholipids in your arterial system, making them harder and harder. So there will be a time when your arteries are harder. Just like, have anyone of you seen a new garden hose, fresh garden hose, right? You can bend it in whatever you want, whatever shape you want. Now leave it for 5 years, then pick it up. You see what is the situation of it. You try to bend it, it will break. You try to bend it, it will break. That is happening across our entire arterial system with age. That is the exact thing what is happening in the entire arterial system with age. Okay. So now the LDL cholesterol, when that is higher than 100, that is bad for health, because LDL basically supplies it. So when it is getting circulated, if the amount of LDL cholesterol is more and the necessity of the metabolism is almost fixed, so if it has got more cholesterol inside of it, it will deposit more along the way, thereby progressing your atherosclerosis and arteriosclerosis. That is why higher levels of LDL cholesterol is bad for health, because there will be more leakage, there will be more deposition in your arterial system. That is why it is being called bad cholesterol. Why HDL cholesterol is called good cholesterol? If the more the higher amount of HDL, the better scavenging system you have, the better amount of reabsorption of already leaked cholesterol ester and phospholipids is there. That is why HDL is associated with good cholesterol. Okay, clear? This question was asked. Already asked to you, I think. This question was already asked to you. Very good. Now you know the answer. Now on the basis of electrophoretic patterns, the lipoproteins can be termed as LDL or beta lipoproteins, VLDL or pre-beta lipoproteins, HDL or alpha lipoproteins. Okay. Basically, we came to know of lipoproteins by electrophoresis. Once we ran electrophoresis of serum lipids, we got these three bands: pre-beta, beta and alpha. Okay. Then we came to know pre-beta or ApoB100, ApoB48, mostly associated with LDL. Okay. Then VLDL, and finally HDL, which is mostly ApoA and ApoD. This is how this system came into being. See, electrophoresis of serum lipoproteins, they have got three bands. When you run the electrophoresis, you will get these three bands. Okay. Once again, to sum it up, chylomicrons formed in the intestine transports mostly triacylglycerol, a little bit of phospholipids, a little bit of cholesterol. Apoprotein it has is ApoB48, ApoA, ApoC1, C2, C3 and ApoE. Okay? And its job is to deliver triacylglycerol to your tissues. Then VLDL, formed from liver, packaging of the endogenously produced fatty acid constituents, supposed to give or supply triacylglycerol, a little bit of cholesterol to peripheral tissues. Then comes LDL. Okay, what are the apoproteins of VLDL? ApoB48, ApoC1, C2, C3, ApoE. Then comes your LDL, exclusively for cholesterol transport.
very little amount of phospholipids, very little amount of triacylglycerol, okay. And finally HDL, which is the scavenger of the leaked cholesterol and lipid entities, okay. This is your 5 lipoproteins in a nutshell. Now disorders of lipoproteins. Most important part of this is familial hypercholesterolemia, okay. It is a receptor defects in which LDL cannot return the excess cholesterol and triacylglycerol back to the liver found in the body. Familial lipoprotein lipase deficiency, familial hypercholesterolemia, familial bis-beta lipoproteinemia, familial hypertryptophan hyperlipidemias, and then comes hypoproteinemias, L-beta lipoproteinemia and familial alpha lipoprotein deficiency, which is also called as Tangier's disease, In this point, what you need to know is familial hypercholesterolemia and L-beta lipoproteinemia. These two are actually asked. Rest, very low chances that you will come across them, but you have to know the names of all these 7 entities, okay. So today we have completed fates of cholesterol, today we have completed lipoproteins, and today we have completed reverse cholesterol transport, hypolipoproteinemia and hyperlipoproteinemia as well, okay. With this we are done with this lecture. Thank you for a patient hearing. You already know that the mechanics of breathing, right? কিভাবে হচ্ছে Boyle's law সব সময় মাথাতে থাকবে pressure and volume is inversely proportional যখন আমাকে নিঃশ্বাস নিতে হবে deep breath নেব diaphragm will be less in the downward, right? Diaphragm whenever it will have to inspire, that means pressures names already described. It is a atmospheric pressure, intrapulmonary pressure and then interpleural pressure, right? Pleural pressure টা কেমন করে থাকে alveolus is a single alveole. So in this way, in this contraction it will come down, then the volume of this area will increase. That means pressure will decrease. And the pressure when decrease in the interpulmonary pressure, then the positive pressure to negative pressure, that means high pressure to low pressure, it will come for the air, inspirations. And during the expiration it will come above, volume less, pressure high, then expire. এইটুকু বোঝানো হয়েছে তাই তো you already know. Now another pressure is there, pulmonary pressure and the pleural pressure. Difference between the intrapulmonary pressure or intraalveolar pressure. এই লাংসের ফিজিওলজিতে প্রেশার আর ভলিউমই বেশি, মানে ফিজিক্স বেশি। যে যত ভালো করে ফিজিক্স বুঝতে পারবি সে তত রেসপিরেটরি বুঝতে পারবি, আর যত ফিজিক্স রেসপিরেটরি বুঝতে পারবি তত ক্রিটিক্যাল কেয়ারে কাজ করতে পারবি, যত ক্রিটিক্যাল কেয়ারে কাজ করতে পারবি তত তুই ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট বাঁচাতে পারবি থ্রু দ্য ভেন্টিলেটার। এখন বলে না যে ভেন্টিলেটার মানে পেশেন্ট তো মরে যাবে, নো নট অ্যাট অল, একদমই না। ভেন্টিলেটার মানে ভেন্টিলেটার সেটআপ জানা means you have to know, understand the normal physiology of the lungs, lung volumes, pressure, air resistance, flow, surface tension, compliance, elasticity, recoiling, each and every part is important as a whole. So intraalveolar pressure,
same. So these things are, if we go for this minus into intrapleural, it will come as a trans pressure বা blood pressure. It equal to হচ্ছে trans হচ্ছে এটা. What is the meaning of transmural pressure টা কি আর interpleural pressure টাই বা কি? বুঝা গেছে? আমি এই জায়গাটাকে একটু নিয়ে আসছি. That means pleural space কিভাবে আছে? এটা হচ্ছে আমার কি chest wall, and this is the visceral pleura attached to the key lungs, right? So attached to the lungs. Remember this, interpleural pressure is always negative. Until it is negative, it cannot work properly, gaseous exchange, etc., requiring compliance, everything will be damaged. So remember this, always negative. That may be less negative, that may be less positive, less negative, but this is always negative. Why it is negative? Why it is negative? In our inherent property is that to recoil of lung, right? Elasticity, elastin. For that reason, it will go in this way. But in our chest, adherent, that is outward. এই যে আমি বললাম bucket handle movement. So these things will go out. So this in inner create a negative pressure. This is I am explaining. This is a pleural cavity. Remember it. Not like that is big. It is very thin. আগের দিনে বলেছিলাম it is only fluid presence are there. It's like that. Only small gap is there. Not like that picture. This picture is for the understanding. There is a potential space. This is not called a space. It is called potential space. The term is important. Potential space is there, and so that this is always a negative. And remember, this interpleural pressure value and this interpleural value is same, but sign is completely different. Means if the interpleural 4 and 5 centimeter of water, right? আওয়াজ যাচ্ছে? Okay, so this 4 and 5 centimeter মার্কারি না, এটা water হবে. Water, then what will be the transmural pressure? একটু ঠিক বললাম, sign will be different, value will be same. Positive, that means centimeter of water, always plus. বোঝা যাচ্ছে? So transmural pressure is an important pressure for our এই যে বেলুনকে যে ফোলাতে হয়, বেলুন ফোলাতে হয় না? বেলুন যখন ফোলাই আমরা তখন প্রথমটা দেখবি একটু কষ্ট হচ্ছে, তারপরে খুব স্মুথলি হচ্ছে, and then at the last stage it will be difficult. So what is that pressure? That pressure is transpleural pressure. That is the measurement of this transpleural pressure, and this is linked to the compliance of the lungs. I will come later if time permits. So today a new pressure introduction in your class, that is transmural pressure, but transpulmonary pressure. What does it mean? It means the difference between the alveolar pressure or pulmonary pressure minus pleural pressure or intrapleural pressure. And why intrapleural pressure is always negative? We already explained this. This is a outward movement of chest wall, and this is the movement or elastic force is towards your center, and this creates a negative pressure. সবাই জানে সেটা এদিকে কেটে গেলে এদিকে কেটে গেলে নেগেটিভ প্রেসার হবে, normal. So if it is negative pressure, then this minus value, that means suppose this is a and this is a B, then the P, that is transpulmonary pressure equal to PA minus PB. বোঝা গেল? This is always positive, but this B is always negative.
বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা? এবার যদি আমি এক্সাম হিসেবে ধরি, যখন অ্যাট দ্য স্টার্টিং অফ দ্য ব্রিদিং, অ্যাট দ্য স্টার্ট হয়নি তখন কিন্তু আমাদের অ্যাটমসফিয়ার প্রেশার অ্যান্ড ইন্টার অ্যালভিউলার প্রেশার ইজ জিরো। জিরো মিনস হোয়াট? জিরো মিনস গ্রেডিয়েন্ট, রাইট? 760 মাইনাস 760 ইজ জিরো। এই যে -4 লিখলাম, কেন লিখলাম? 756 মিলিমিটার অফ Hg করে সেটাকে এখন আমরা বলছি সেন্টিমিটার অফ ওয়াটারে কনভার্ট করে দিলে সুবিধা। তাহলে অত বড় ক্যালকুলেশন করছে। দিস আর দ্য ডিফারেন্স অফ দ্য প্রেশার, দ্যাট মিনস প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট। প্রেশার গ্রেডিয়েন্টের উপর কাজ করে। লো প্রেশার টু হাই প্রেশার টু লো প্রেশার, অ্যান্ড প্রেশার অলওয়েজ, এয়ার অলওয়েজ ফ্লো ফ্রম দ্য ল অফ ডিফিউশন। কি বললাম? হাই প্রেশার টু লো প্রেশার, and interpleural pressure always negative. Value of the interpleural pressure and transpleural pressure is same except the sign. If interpleural pressure is -5, then the যদি কেউ জিজ্ঞেস নাও করে, that is you can say that is sir it is a +5. Beauty. Now what do you mean by interthoracic pressure? Means thorax যা যা আছে সব প্রেশার, এগুলো জানা উচিত, কারণ ইট ইজ ভেরি মাচ ফিজিওলজিক্যাল। এই আমাদের টাকিয়া আছে, তার কি প্রেশার, আমাদের হার্টের ওখানে কি প্রেশার, পুরো থিওরাসিক কোর্সটা একটা কমপ্লেক্স, একটা বাউন্ডের মধ্যে আছে। সাম প্রেশার অ্যান্ড ভলিউমস অলওয়েজ চেঞ্জিং, রাইট? সো এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইন্টারথোরাসিক প্রেশার মিনস interpleural pressure. Interthoracic pressure means again interpleural pressure, that means negative. Why it is important for the negative? যদি ইন্টারথোরাসিক প্রেশার নেগেটিভ না হতো তাহলে আমার ভেনাস রিটার্ন হতো না। তাহলে দ্যাটস ওয়াই whenever inferior vena cava is coming up into the thoracic cage, as it is negative, then suck the blood into our right atrium, and that causing ultimately the cardiac output and blood BP stabilize everything. বুঝতে পেরেছিস? So now how you can calculate the interpleural pressure? Sometimes in our medicine class, some of my friends told that the interpleural pressure can be measured by the putting a needle into the pleural space. Is it good one to putting a pleural space? No, that is an infection spawn. Pleuritis can happen. Pleura must be very healthy, because interpleural pressure is important to carry out our gaseous exchanges. কারণ কি, এই যে প্রেসারে যদি গন্ডগোল হয় তাহলে হয় কম এদিকে আসবে বা কম এই থেকে এইদিকে চলে যাবে। দ্যাট মিনস অ্যালভিওলার প্রবলেম শুরু হবে। আমি ইন্টারপালমোনারি মিনস অ্যালভিওলাই বলছি। লাংসের আলটিমেটলি কি আছে? অ্যালভিওলার, অ্যান্ড অ্যালভিওলার মিনস গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ। আমার ওটাই তো দরকার। কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়বো, ব্লাড থেকে নেব, and oxygen আমি ব্লাডে পাঠাবো to send all the cells through our hemoglobins, and so the carry out for the energy, right? Oxidative phosphorylation. Anyway, so this interthoracic pressure, interpleural pressure is same. Now how can you measure this interthoracic pressure or interpleural pressure? That can be measured by simply putting a balloon in a manometry in the esophagus. আমি অলরেডি বললাম esophagus pressure যদি বলা হয় কত, that is also interpleural pressure negative. If that is not negative, তাহলে চুপসে যেতে, খাবার যখন যাবে তখন দেখবি চুপসে গেছে, আর পাচ্ছিস না। And also if it is not negative, then the pooling of blood for the maintain our cardiac output will be less. That's why suppose তোরা এখানে পাবি হয়তো এখন যা ঝামেলা ভোটের হচ্ছে, stab injury, come to the stab over the chest, তাহলে কি হবে? চেস্টের ওয়াল দিয়ে ঢুকে গেল। That means it's connected to airway, atmospheric pressure, number one, or it can happen that some valvular system is there, that এখানে একটা ভালভের মতো কাজ করবে, এয়ার যাবে বাট আসবে না। That means air trapping. That is a valve action, and that is called tension pneumothorax. Tension pneumothorax. Already you can came across the term tension pneumothorax. What do you mean by pneumothorax? Is a air in the pleural space. So that is called the pneumothorax. Tension pneumothorax means আমরা পেয়েছি বাচ্চাদের জমেই যাচ্ছে এয়ার নিঃশ্বাস নিয়ে যাচ্ছে, এনি হাউ
but not expire out. Expire করতে পারছে না, বেড়েই যাচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে। Now the negativity of the pleural space will come down 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 down. বোঝা যাচ্ছে? নেগেটিভটা কমে যাচ্ছে, নেগেটিভ জিনিসটা কমে যাচ্ছে। Negativity is calm. If it is negativity is calm in the interpleural space, that the interthoracic pressure negativity is less. If it is less, then what will happen in the venous return? It will be less. Cardiac output will be less. Then may come with a fainting. অজ্ঞান হয়ে চলে এলো। একটাই উপায় থাকে টেনশন নিয়ে মাস্তে বাঁচা করতে। আমার কাছে 6 মাস আগে একটা ছিল, আমার চেম্বারে কিছু করতে পারিনি, কারণ আমি চেম্বারে ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে না। I send in the hospital and do my the juniors done needle prick, just needle prick here and connected to the a bottle of water, right? তাদের atmospheric pressure নেই, জলের মধ্যে চলে যাচ্ছে, that to save the life. তারপর ড্রেন দাও, যা খুশি করো, you have to save the life to come to decrease the compromised cardiac output, and the cardiac output means আমার ফেন্টিং হয়ে গেছে, অজ্ঞান হয়ে গেছে পেশেন্ট, এতটাই তার টেনশন নিউমোথোরাক্স। So these things are very much applicable in day-to-day practice also. Respiratory physiology at a খাওয়ার জায়গা। Respiratory physiology, if you understand properly, you can treat bronchial asthma very easily. You can treat constructive chronic obstructive pulmonary disease very easily. You can treat pulmonary fibrosis. Each and every steps you can have to understand the normal physiology of the respiratory system. That means some pressure, volume, some surface tension, gaseous exchange, everything will come up. Anyway, so in up to this class, transmural pressure and the interpleural pressure, value is same, sign is different. Number one, intermural pressure and transpulmonary pressure is same. Transmural pressure and transpulmonary pressure is same. Some book is written as a transpulmonary pressure, some book is written as a transmural pressure. Don't confuse. Both are the difference between the alveolar pressure minus the pleural pressure. Pleural pressure always negative, negative, negative. And also, that is also negative for the interthoracic pressure and interpleural interchangeable term. Esophagus, up to this esophagus, we can measure the interpleural pressure indirectly. And that is similar, same. Because both are the negative and both are the same. So interpleural pressure, interthoracic pressure, similar. Transpulmonary pressure, transmural pressure, similar. Interpleural pressure, always negative. Transmural pressure, always positive, right? So negative is importance for gaseous exchange. Interpleural pressure helps to proper breathing. If it is become positive, then that will be problem for our respirations, and respiration can stop by the neural control. Now our respiration is controlled by voluntary and involuntary, right? Involuntary means এই যে আমি কথা বলছি, research is quiet breathing is happening, and voluntary means আমি চাইলাম একটু নিতে, কে সিগন্যাল দিল? corticospinal tract, that means cortex. মাইন্ড সেট করলাম যে আমি নাক দিয়ে বেশি করে হাওয়া নেব আর বেশি করে ছাড়বো, তাহলে আমার দ্যাট ইজ ভলেন্টারি। ইনভলেন্টারি ইজ গোয়িং অন অফ অল অফ আস। কথা বলছি, তার জন্য কিছু কিছু এক্সপ্রেশন বেশি হচ্ছে, কিছু কিছু সময় আমাকে নিতে হচ্ছে কিছু ওয়ার্ড বলার জন্য। সো দ্যাট ইজ ভলেন্টারি, ইনভলেন্টারি ইজ গোয়িং অন। all the centers are present in the two sides of our brain, that is কি and medulla. That means if question asks the voluntary control by কি বলবি cerebral cortex, involuntary control of respiration controlled by brain stem. Brain stem এ কোথায়? Then questions will come up. Okay, so and this right. So what is the brain stem? You know already, midbrain, pons and medulla. Two centers in each, that is the pons and medulla are there. What are those?
পন্সে কি কি থাকে বল, পন্স কি কি থাকে বল? Pneumotaxic, very good. Pneumotaxic center. As if for anyway, I am not going details at all. In the midbrain, there is also center of two. One is ventral side a ventral respiratory group and dorsal side a dorsal respiratory group. Right? তাহলে চারটে সেন্টারের নাম জানলাম আমরা। কি কি জানলাম? অ্যাপনিস্টিক সেন্টার, নিউমোট্যাক্সিক সেন্টার, dorsal respiratory group and ventral respiratory group. Ventral is present in ventrally, dorsal is present in ventrally. Dorsally. Now dorsal group, dorsal মানে একটু ব্যাকে, dorsal group respiratory system is our inspiratory fibers are there. Dorsal group DRG is our inspiratory neurons are there. I neurons are there. And VRG has both I and E neurons are there. That means inspiratory and expiratory neurons are there. Right? তাহলে এটাকে ইনিশিয়েট কে করে? ফার্স্ট অফ অল হোয়াট ডাজ ইট ইনিশিয়েট? হার্ট পাম্প যেমন করে, যেমন আমাদের কি বলবো আমাদের পেসমেকার আছে, তেমনি ব্রেনেও আমাদের পেসমেকার আছে। বইতে যাবি, আমি ডিটেলসে যাব না এটা, কারণ এই ডিটেলসের বইতে সব লেখা আছে, ইজ এভরিথিং, আই এম জাস্ট টাচ অ্যান্ড আউট, টাচ করে আমি আউট হয়ে যাবো, কারণ হিউজ থিংস আর টু লার্ন। সো pre-Georgian complex, it's ultimately dorsal group of respiratory group to initiate, to rhythm, to tonicity. নে তো একটু করে পালস খা, একটু করে সিগন্যাল যা, সিগন্যাল নে আচ্ছা। That means sometimes it gives signal or sometimes it does not give signal. When it is gives signal, we are taking inspiration. When it is not giving signal to the DRG, then it is possible for our expiration. Expiration is a passive process. Write down. Expiration is our passive process, but inspiration is our active process. So pre-Burginger complex is activates dorsal respiratory group. Now, আমার তো এটা করে দিল, that activates the inspiratory neurons and that sends the alpha motor neurons কোথায় কোথায় যাবে? intercostal muscles and diaphragm, তাই তো? intercostal muscle and diaphragm, alpha motor neuron দিয়ে intercostal muscles. Now my question is that what are the types of intercostal muscles in our body? Anybody বলেছিস? External and internal. For our inspiration, which intercostal muscles are important? External. Supplied through the alpha motor neuron, activated by the I neurons of the DRG. DRG is activated by the pre-Burgian complex. এটা তো হলো। এবার সে শ্বাস ছাড়বে কি করে? That means some relaxation must be there. তার জন্য আমাদের এখানে নিউমোট্যাক্সিক সেন্টার অ্যান্ড অ্যাপনেস্টিক সেন্টার আছে। এই জায়গাটাতে বিভিন্ন বই বিভিন্নভাবে বলেছে, ডোন্ট কনফিউজ। আমি একটা থিওরি বলে দিচ্ছি, that is apnestic center activates DRG. Apnestic center activates DRG. Apnestic A for activity, activates কাকে? DRG কে। DRG means inspiratory neurons are there. VRG means inspiratory and expiratory neurons are there. Both are there. যখন যেটা লাগবে তখন সেটা করবে। Pneumotaxic center, বুঝা যাচ্ছে? There is the relations between the apnestic center and the pneumotic center is that apnestic center activates DRG, pneumotaxic center inhibits apnestic center. So when we need expiration, that means that I neuron must be inhibited. Number one, if this inhibited, that must be inhibited by this. One type of P-major complex is going on is the rhythmic and some stoppage of there. And addition, it also pneumotaxic center inhibits the apnestic center automatically, indirectly.
DRG will be inhibited or activated? Inhibited, because apoptotic center activates the DRG. If apoptotic center is inhibited by pneumotaxic center, then automatically it will come down, and so inspiratory fibers will be less active. Now E fibers must be activated. Then what will happen? These inspiratory fibers, these means DRG inspiratory fibers is fibers or neurons of the VRG. So VRG basically a expiratory part, not always inspiratory part. তাহলে inspiratory পার্টটা বললাম কেন? এইবার আমি যখন ছুটবো তখন we need some more oxygen inspiration. Added inspiratory fibers must be there. Then only this eye and this eye will be friend. This will be friend. So adding of the inspiratory fibers of the VRG and inspiratory fibers or neurons of the DRG accumulate to give the big inspiration. বেশি করে নেব, তেমনি ছাড়বো বেশি। ছাড়ার জন্য আমার যেটা আছে নিউমোটক্সিক সেন্টারটা আগে স্টিমুলেট হয়ে যাচ্ছে। না কোশ্চেন ইজ দ্যাট নিউমোটক্সিক সেন্টারটা স্যার কে স্টিমুলেট করছে? করলি না তো, কোশ্চেনটা করতে পারতিস, করলি না। এনিহাউ pneumotaxic center is activated by some stretch receptor present in our bronchoalveolar tree as well as surface of the lung. When it is stressed, some receptors, some stress receptor will go to the pneumotaxic center through the vagus. তাহলে ভেগাস দিয়ে pneumotaxic সেন্টারে যাচ্ছে, and that causing inflammation কি বেশি ফুলে গেছিস, বেশি এক্সপ্যান্ড করে গেছিস, এবার কমা, দ্যাট মিনস এবার ছাড়, এক্সপ্রেশন কর। তো এক্সপ্রেশন করতে গেলে কি করতে হবে? অ্যাপনিস্টিক সেন্টারকে ইনহিবিট কর। যে ইনহিবিট করলো অ্যাপনিস্টিক সেন্টার অটোমেটিক্যালি ইট ইনহিবিটস দ্য ডিআরজি। তো ডিআরজির মধ্যে আমার আছে ইন্সপিরেটরি ফাইবার, অটোমেটিক্যালি দিস ইজ অলসো লো গ্রেড, লো ফাংশনস, expression will be upper hand, so the excel out. তাহলে বোঝা গেল কি কি পয়েন্ট বললাম। চারটে সেন্টার বলেছি, দুটো পন্স আর দুটো মেডালা। Two in the medulla, that is a dorsal respiratory group and ventral respiratory group. As per ventral side and dorsal side is very easy for you of now. I am not concerned about anatomy, but still two centers are there in the pons. That is the pneumotaxic center and the apneustic center. Pneumotaxic center is stimulated by the stress receptor present in the bronchoalveolar tree as well as the lung surface. When it is stressed, then it is give information to the pneumotaxic center via vagus nerve. Now the vagus nerve is activated, then the inspiration will become down, expiration will be up. In the meantime, when this pre-Georgic syndrome is a rhythm, ছাড়ছে একবার বন্ধ করছে, ছাড়ছে একবার বন্ধ করছে, when it is less, then it comes as a expiratory fibers of the VRG will activate. VRG mainly for expression, and expression is a passive process. So main thing is that in this way, if need forced inspiration, forced expressions, then these two fibers of eye will connect, activates, so that much more inspiration goes in, right? That is all over mostly and very simplified way the neural control of our normal respirations. Now a little bit I want to say that there is another control, there is a chemical control of the respirations. Time চলে যাচ্ছে। So keep in mind positive interpleural pressures, negative interpositive pressures, and interpleural pressure is same, that is negative. That's why cardiac output is going on very beautifully. Pulling of blood is going on. Neural control by the four centers are there, and these centers are connected through our alpha motor neurons into the muscles. There is external intercostal muscles and diaphragm. And now the chemical control. Chemical control means, what does it mean? Chemical control means chemoreceptors are there, definitely are there in our center and your chemical. Now tell me two questions is that non-chemical stimuli কি হতে পারে for the respirations? Non-chemical proprioceptor নাম শোনা আছে?
জয়েন্টস অ্যান্ড মাসেলসে আছে প্রোপ্রিওসেপ্টার্স, পজিশন সেন্স শুধু করে তা নয়, প্রোপ্রিওসেপ্টার্স আর সেন্স দ্য position sense. It will be bit difficult for you at this stage because CNS is not solved. But remember, in the joint side and muscle side, there is some proprioceptor. It's one kind of receptor. Proprioceptor. Receptor means these receptors know the information goes to our DRG. Information goes to our DRG, ভাই আমাকে এখন মাসেল এক্সারসাইজ করাচ্ছে, then you have to take more air, inspirations, like that is also proprioceptors are there. So there which can modify or reflect our respirations, বাড়া কমা করতে পারে, কে করে? Chemicals are right? These are the metabolic, these are the important. So two types of receptors are there, chemical receptor. One is peripheral chemoreceptor, the PC. Now come to the peripheral receptor first. Peripheral chemoreceptor means কোথায় থাকবে? Aortic body and carotid body. Aortic body কোথায় থাকে? arch of aorta কাছে. Aortic body is connected through the cranial nerve vagus. Arta ki bollam? Carotid body is present in the bifurcation of the carotid artery. Carotid body. এটুকু আমরা জানলাম, দিস আর দ্য পেরিফেরাল। নাও এই যে এইগুলো আছে তার মধ্যে পেরিফেরালি সবগুলোই সেন্স করতে পারে, বাট মোস্টলি সেন্সিবল ফর দ্য অক্সিজেন, মোস্টলি সেন্সিবল ফর অক্সিজেন বোথ। এরাও পারে ডাইরেক্টলি দে ক্যান, বাট মোস্টলি oxygen. Now my question is that which oxygen, sir? Is it bound oxygen or dissolved oxygen? Dissolved oxygen. That means partial pressure the decrease of this percentage O2 can this organ and information goes to the brain. বোঝা যাচ্ছে? ব্রেনের কোথায় যাবে? সেই DRG. DRG has our eye neurons connected to our alpha motor neurons and connected to our intercostal and diaphragm for the inspirations, big inspirations. মুখস্থ করার কিচ্ছু নেই, it's very easy. It is a carotid body, it is the aortic body connected 10th, it is 9th, goes to the DRG, already I explained. Now partial pressure of O2 is important, not bound form. তার মানে আমার যে বাউন্ড আছে হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেন, সেই অক্সিজেনকে সেন্স করবে না, সেন্স করবে কাকে? সেন্স উইল ডিসলভ অক্সিজেন। না কখন সেন্স করবে? তার ভ্যালু আছে নিশ্চয়ই। ইয়েস, সামথিং ইজ নর্মাল ভ্যালু 100। less than 60 milligram Hg of partial pressure of O2, then only this peripheral chemoreceptor will sense যে ভাই কমে গেছে, অক্সিজেন কমে গেছে, অক্সিজেন বাড়াতে হবে, অক্সিজেন বাইরে থেকে আমাকে নেওয়া দরকার। Now at this point I want to say which percentage of oxygen present in our this air? 21. Mostly it is nitrogen, that is 78%, right? I like to concentrate on the oxygen, that is 21%. তাহলে আমার যে নিঃশ্বাসটা নিচ্ছি তাতে 21% অক্সিজেন আমার যাচ্ছে, that is essential for this partial pressure O2 কে বাড়াতে গেলে, that is enough. And what does it mean? Positive pressure ventilation, যেটা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে করি, this is positive pressure মানে বাড়িয়ে দিচ্ছি, আরও বাড়াচ্ছি, 21টাকে আমি করে দিতে চাইছি 100 লেভেলে নিয়ে যেতে চাইছি। পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন নিউবর্নের ক্ষেত্রে আরামসে করি আমরা আফটার ডেলিভারি, ইফ নট ব্রিদিং প্রপারলি। Anyway, less than 60. Now my question is that
and it is your homework, তাহলে এই যে 100 থেকে 60 কি করে, কিভাবে তাহলে ম্যানেজ করে? তাহলে 100 থেকে pressure of O2, how it can managed by our body. Suppose আমার এখন হয়তো 70 হয়ে গেছে, গ্লোমাস বডি, আমার aortic body বা aortic body is not simulated, but already I told you that if it is less than 60, then only this sense. Then what does it mean? That is 100 to 60 সব ঠিক আছে? Not at all. এটাও ঠিক নেই। তাহলে what does it mean? This is homework. শিখে আসবি, জেনে আসবি। এটা যদি শিখতে পারবি, জিনিস জেনে যাবি। So if not, I will come in the next class. Now, how the sense of oxygen is going on? That means some sensory. Definitely, if this happens, that means some key neurotransmitter must be there. If neurotransmitter is there, some deprivation must be there. If there is a deprivation is there, that means some calcium entry in some cells is there. If calcium entry is important, then potassium efflux will be less. If potassium efflux যদি কমাতে হয়, তাহলে potassium কি inhibit করবে? Oxygen sensitive potassium channels are present in the glomus cell of both body. Glomus cell. তাহলে এই aortic body and these are cells and these are nerves. Sorry, these are nerves. Nerves are there and some supporting cells are there like that. Supporting cells are there. So glomus cells is type 1 and type 2 is a supporting cell. এই সেলগুলো কোথায় থাকছে? এইখানে আছে, এইখানে আছে। তাকে কি বলা হয়? গ্লোমাস। GLOMUS হয়ে যাচ্ছে। তো these cells are there. আমি এই একটা সেলকে বাইরে নিয়ে আসছি, কথা বলবি না। So these glomus cells is important for two channels are there. One is O2 sensitive potassium channel. Another is calcium gated channel or voltage gated calcium channel also there. Now if it is have to depolarized, then calcium must come. It will depolarization must be when the potassium is increased. That means potassium, and that sense by our low partial pressure weight that is 60. যখনই partial pressure O2 আমার less than 60 হচ্ছে, that potassium sensitive oxygen sensitive potassium channel are closed. এটা বন্ধ হয়ে গেল। If it is closed, it is inside the cell causing the positive ion channels, depolarizations, and voltage gated calcium channels open, and then calcium is entered, and then this degranulate some neurotransmitter and that sends to our brain. In case of carotid body, it is by 9th cranial nerve, and in case of aortic body, it is going to the vagus nerve or 10th cranial nerve. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে কি কি জিনিস এত সুন্দর মধ্যে কিছু কারখানা হচ্ছে, and they sense what? Oxygenless, and this goes কোথায়? DRG. For what? Excite the eye neurons, and eye neurons are connected or excite alpha motor neurons connected to our external intercostal muscle and diaphragm to contract vigorously so that we can take. এই নিচ্ছি আমরা, any patient you are coming with respiratory distress, that means our body is working well to take much more respirations, and by this way oxygen sense can be directly affected by the glomus cells, and this one is important for your exam also. And not only that, তুই ওখানে বসেছিস কেন? এখানে বস। হ্যাঁ, অত কষ্ট করে পা নিচে, এখানে বস। এত বন্ধুত্ব, ওখানে বস। সরে বস ভালো করে। একটা বেঞ্চে 1 2 3 4 5 এবার 6, তার মানে তুই কিছু শুনিসনি। আমি জিজ্ঞেস করবো এবার, have you learned? Tell me, what is the transmural pressure? Difference between interpleural pressure minus interpulmonary pressure? Interalveolar pressure minus interpleural pressure. So these glomus cells is important. তাহলে এটা বোঝা গেছে তো? Oxygen sensitive potassium channel must be closed if it is less than 60 mm/Hg oxygen partial pressure. But your question is that তাহলে 100 থেকে 60 স্যার কে কাজ করবে?
তাহলে কেউ নেই, আশিতে কিছু কিছু করতে পারবো না, করবে। দ্যাট উইল হেল্পফুল ফর আওয়ার সেন্ট্রাল কেমোরিসেপ্টর। নাও কাম টু দ্য সেন্ট্রাল কেমোরিসেপ্টর। সেন্ট্রাল কেমোরিসেপ্টরটা কোথায় থাকে? মেডালাতে থাকে। মেডালাই কোথায় থাকবে? ভিআরজির কাছে থাকবে, ঠিক আছে? সো পন্স, এবারে এটাকে মিডবেন, এটাকে মেডালা। এইটাকে ধরলাম আমার কি ধরবো এটাকে, ভেন্ট্রাল, dorsal and a ventral group, respiratory. Chemical chemoreceptors are there in this way. এখানে থাকে, and that will sense what? That will sense not oxygen at all. Oxygen এখানে কোনো সেন্স করতে পারে না। কি পারে? কার্বন ডাইঅক্সাইড and H+, and again not directly by H+. Why? Because H+ ion does not cross blood brain barrier. তাহলে blood brain barrier কে ক্রস করবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড। Indirectly it will come as H+. How? After the coming into the CO2 come out blood brain barrier, then it comes into the water. You already know that is the carbonic acid, and carbonic anhydrase enzyme is there, and then H+. This H+ is in the chemoreceptors and sense. Sense means it is causing the activation, and again it activates of the DRG for our inspiratory breath and expiratory. আমি যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করতে পারি ভালো করে, তাহলে মিন্স কি ই নিউরনকে স্টিমুলেটরি ইফেক্ট করছে, মোস্টলি অ্যাক্টস অন দ্য VRG activation, not DRG activation, because E neurons are present in the VRG, not DRG. But VRG has also I neurons also. But if we wash out our carbon dioxide, then now we can manage our acidosis. রাইট? H+ আমার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ওয়াশ আউট হয়। এই জন্য যাদের মেটাবলিক অ্যাসিড হচ্ছে তাদের আমরা ভেন্টিলেটর সেটআপে রেখে আমরা এমনই সেটআপ করি যে I/E রেশিওটা বাড়িয়ে দিই। মনে করে দিলাম 1:2 বা 3। তাহলে কি হবে? যা ইন্সপিরেটরি নেবে, দ্যাট মাচ মোর এক্সপিরেটরি উইল বি দেয়ার, অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড উইল বি ডিক্রিজ অ্যান্ড ওয়াশ আউট, অ্যান্ড সো মাই টার্গেট ইজ দ্যাট। সো ইন দিস ওয়ে গো থ্রু ইউর প্রপার, you can get a new concept, but এইটুকু লিখলে অনার্স। Anyway, I'm come to start as a how these lungs recoil, and what is the meaning of our need of our surfactant, what is the need of our compliance. I have to know about the compliance, elasticity of the lungs. কেন জানা দরকার, কেন আছে? So first of all, one of the important force that it can recoiling to create the negative pressure of the intrapleural pressure, তাই তো? এই যে এরকম করে টানছে আর এদিকে বাইরে যাচ্ছে, তাহলে এই যে টানছে, এই যে কোলাপসিং ফোর্স, what does it mean? Surface tension. Surface tension means tension, T. Right? Now come to the sphere having a law that is called Laplace law. শোনা আছে? Now, what do you mean by surface tension? Anyone? What do you mean by surface tension? এবার একটু ফিজিক্স পড়বো। Yes? Force? Surface tension. কি হবে? মনে করো এখানে একটা জলের বোতল আছে, এখানে জল আছে, যখনই কোনো জায়গায় জল রাখবি দেখবি দ্য শেপ উইল বি লাইক দ্যাট, তাই না? কি হচ্ছে সেটা? সারফেস টেনশন। দ্যাটস কিট। if you put a pin, হালকা একটা মেটাল, একটা হালকা পিন, it will float by what? By the help of surface tension. বৃষ্টির জল, ফোঁটা কেন দেখায়? to basic concept. Suppose this is the air and this is the water layer. কথা বলছিস কিন্তু বের করে দেবো কিন্তু ভাত টাকা দিয়ে। Who is talking? So this is a water, it is water molecules and this is the air. So for the surface tension
achievement must have air water interface. বোঝা গেল? এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার ইন্টারফেস ছাড়া কখনো সারফেস টেনশন ক্রিয়েট করা যাবে না। দ্যাট ইজ নট পসিবল অ্যাট অল। সো এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার থাকবে। এইবারে তুই একবার বৃষ্টির জল বৃষ্টি আছে সেপ কিভাবে আমি আসছি। সাপোজ আমার অ্যালভিওলাই, তাই তো অ্যালভিওলার মধ্যে থাকে তোরা জানিস, একটা হচ্ছে টাইপ 1, একটা হচ্ছে টাইপ 2। হ্যাঁ, এটা টাইপ 2, দ্যাট ইজ এ নিমোসাইট, অ্যান্ড দিস ইজ টাইপ 1 epithelial epithelial cells, that is called alveolar epithelial cells. This the there, এখানে শুধুমাত্র যে এয়ার থাকে তা নয়, দ্যাট ইজ এ ইন্টারফেস। এই কনসেপ্টটাই দরকার, ইন্টারফেস অফ এয়ার অ্যান্ড ফ্লুইড। হোয়াট ডাজ ইট মিন ফ্লুইড? ইট ইজ এ ওয়াটার ভেপার। বোঝা যাচ্ছে? আমি যে নিঃশ্বাসটা নিচ্ছি তার ওয়াটার ভেপারও তো আছে। সো দ্যাট ইজ অলসো ফ্লুইড কানেকশন। আমি যদি এটাকে একটু বাইরে করি, এই যে তাহলে এখানে আমার ওয়াটার, এই যে ওয়াটার মাখছি, এখানে এয়ার আছে, রাইট? এই এক একটা ওয়াটারের মধ্যে কোয়েরসিভ ফোর্স হবে। এ কে ঠেলবে এইদিকে, এ আবার একে ঠেলবে এইদিকে, এ এদিকে ঠেলছে, এ এদিকে ঠেলছে, এখানে আছে এইদিকে ঠেলছে, আবার এদিকে ঠেলছে, এদিকে ঠেলছে। দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ নো ফোর্স ফর দ্য এক্সপ্যানশন। উপর দিকে কোনো ফোর্স নেই, দেখ ভালো করে, সব সাইডের নিচে, সাইডের নিচে। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? ফর দ্য কোলাপসিং, কোলাপস করবে। ফর দ্য সারফেস টেনশন, তো সারফেস টেনশনের জন্য এটা কোলাপস করবে। কিন্তু কিন্তু তা তো হয় না। কে কে করতে দেয় না? সারফেক্টেন্ট। সারফেক্টেন্ট আমার কমাচ্ছে, এটা হচ্ছে নাম্বার 1। তাহলে এইখানে যে ফোর্সগুলো প্রত্যেকের সঙ্গে হচ্ছে, নিচে হচ্ছে, দ্যাট মিনস কোলাপসিং ফোর্স। কোলাপস করতে চাইছে, এক্সপ্যান্ড করার মতো কিছু নেই ওর, উপর দিকে কোনো ফোর্স নেই। নো ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং ইন আপওয়ার্ডস সো দ্যাট ইট ক্যান এক্সপ্যান্ড, ইট অনলি কোলাপস। ডাউনওয়ার্ড ফোর্স, সাইডে ফোর্স দ্যাট ক্যান লাইক দ্যাট শেপ। জলের বিন্দুর মতো যদি জলের ফোঁটা দেখিস তাহলে দেখবে এটা সেফ হয়ে আসছে ডিউ টু দিস সারফেস টেনশন। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, and it's happening in your alveoli. So remember that alveoli is not a full of air. Alveoli does not has a এক গ্লাস জল আছে তাও না, সেটাও বলছি না। That is a interface of air and water. That means water vapor and water molecules, and very a small amount of water is present, and that causing the surface tension. That's why it is a surface tension acts for our collapsing capability. নয় কোলাপসিং করবে না, এক্সপ্যান্ড করতে পারছে না, তার কারণ হচ্ছে আমার এখানে সারফেস টেনশন আছে। সারফেস টেনশনকে যদি আমাকে চেঞ্জ করতে হয় বা কমাতে হয়, দ্যাট সারফেক্টেন্ট উইল বি হেল্পফুল, রাইট? সারফেক্টেন্ট কোথা থেকে বেরোয়? আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস বলি, সারফেস টেনশন আর কি কি হেল্প করে আমাদের? আর কিসে কিসে আমাদের হেল্প করে? ফর দ্যাট আওয়ার নর্মাল, সাপোজ ইউর লাংস হ্যাভ এটাকে আমি অ্যালাউ কি করতে পারি? একটা বড় অ্যালভিওলা একটা ছোট অ্যালভিওলা করতে পারি না। যতটা সম্ভব সেম সাইজের করতে হবে। আবার এটাও অ্যালাউ করব না আমি যে অ্যালভিওলাটা কেটে দিয়ে শুধু একটাই নিই, তাহলে কি ভালো হবে? কি হলো? সারফেস এরিয়াটা কমে গেল। And surface area is important for our gaseous exchange. So gaseous exchange যদি প্রপার হতে হয়, that must be increased surface area. Surface area কখন বাড়বে? যখন আমি multiple alveoli connected to each other and then forms a bigger surface area, because in this way the blood vessels are going on, and that's so gaseous exchange is the most important and vitally present for our exchange, gaseous exchange. Ultimately আমাদের এম কি? এত কিছু প্রেসার, এত কিছু ভলিউম, gaseous exchange. Now এই একটা অ্যালভিওলাই আর অ্যালভিওলাই এরকম এইখানে
এখানে ছোট সর্দি হয়েছে, কাশি হয়েছে, মিউকাস প্লাক তৈরি হয়ে গেছে, এখানে আমার ছোট, তাহলে আমি ইনহেল করছি, দ্যাট মিনস আমার হাইপোভেন্টিলেশন হবে। আর এখানে কি আসবে? অনেক 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 বেশি আসবে। তাহলে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে হাইপোভেন্টিলেশন, এটা হচ্ছে হাইপার ভেন্টিলেশন, দুটোই খারাপ। সেইটাকে ড্যামেজ, যেটাকে নর্মাল করার জন্য আমাদের বডি আর্টটা খুব ভালো কাজ করেছে, দ্যাট ইজ পোর্স অফ কোন আর পোর্স অফ অ্যালভিওলাই, সেটা দে আর কানেক্টেড লাইক দ্যাট, এরকমভাবে তারা কানেক্টেড থাকে, যাতে সেই প্রেশারটা, যেই এয়ারটা এখান থেকে এখানেও আসতে পারে, আবার এখান থেকে এখানেও যেতে পারে। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে পোর্স অফ কোন or alveolar pores are important for these stabilizations of the site. Number 1. Number 2, এইখানেতে আছে ভেসেলস আছে, লাগবে, এখান থেকে আমার এখানে অক্সিজেন যায়, এখান থেকে আমার এখান থেকে আমার অক্সিজেন এখানে আসবে, আর কার্বন ডাই অক্সাইড এখানে যাবে। এটাই আমার টার্গেট, উদ্দেশ্য আমার এটা। সেটা প্রেসার ডিফারেন্সের জন্য হচ্ছে, ইট উইল কাম ইন দ্য নেক্সট ফলোইং ক্লাসেস। নাও এইবার যেটা হলো, সাপোজ আমার এখানে হাইপার ভেন্টিলেশন হচ্ছে, হাইপার ভেন্টিলেশন হওয়ার জন্য আমাকে আমার এখানকার যে প্রেশার সেটা আমার অনেক হাই হয়ে গেল, অনেক হাই হচ্ছে, অনেক হাই হাই হয়ে হয়ে আলটিমেটলি কি করবে? ইট উইল সিঙ্ক, ইট ট্রাই টু সিঙ্ক, নট ডিস্টেন্ট, ডিস্টেন্ট করতে পারবে না। যদি সুইং করতে চায় তাহলে কি হবে? ইট উইল পুল দ্য ওয়াটার ফ্রম দ্য ব্লাড, দ্যাট কজিং দ্য পালমোনারি এডিমা। লিখে রাখ, এক্সপ্রেশন আবার পরে ভালো করে বলবো। সো ইফ alveoli is hyperventilated, then there chance of pulmonary edema. Pulmonary edema means কি? Is it dangerous for our gaseous exchange? Number 1. এই ছোট আর বড় এইভাবে কিছুতেই হতে দেবে না আমাদের সারফেক্টেন্ট। Now come to the point as a surfactant. Surfactant release করে কে? Pneumocide type 2. Pneumocide means কি? কি এটা? ফসফোলিপিড। ফসফোলিপিড মানে কি? একটা একটা লিপিডের পার্ট থাকে আর একটা প্রোটিনের পার্ট থাকে। ডাইপামিডাইল ফসফেটিডাইল কোলিন, তাই তো? তাহলে প্রোটিন পার্টও থাকে এখানে, কিছু কিছু প্রোটিন পার্ট আছে। প্রোটিনের মধ্যে কি কি প্রোটিন পড়বি বাড়িতে গিয়ে? অ্যালবুমিন থাকতে পারে, আইজিএ থাকতে পারে, প্রোটিন, সারফেক্টেন্ট প্রোটিন এ, এসপিএ, এসপিবি, এসপিসি, এসপি, সারফেক্টেন্ট proteins are there. The proteins are there, lipids are there, it is a surfactant. Now this point is lipid, lipid কি? হাইড্রোফোবিক না হাইড্রোফিলিক? তাহলে হাইড্রোফোবিক and it is phobic, and this is তাহলে হাইড্রোফিলিক যদি হয়, এই যে আমি এখানে জল রেখেছিলাম, এই জলের জায়গাগুলোতে আমি একটু একটু করে নিয়ে আমি এইগুলো, তাহলে এরা এরকম থাকতে পারে তো? হ্যাঁ পারবে? এদিকে এয়ার আছে, আমার এটা হাইড্রোফোবিক, জলের দিকে নেই, এটা জল আছে, এবার এদিকে আসবে না। ভালো করে বোঝ। Now what will happen if these are number of the surfactant is increase, then it decreases the surfactant. How? Because it's producing upward force. সে কিছুতেই এদিকে আসবে না, সে একটা পুল করে থাকবে, সে কিছুতেই এদিকে আসবে না, সে একটা পুল করে থাকবে, যেটা আপওয়ার্ড ফোর্সের অভাব হচ্ছিল বলে সারফেক্টেন্ট ডেভেলপ করছিল। তাহলে whenever surfactant is released, then it reduces the surface tension by in this way. তাহলে বললাম না 2T, তাহলে আমি কি করব? টেনশনস এখানে যদি আমার কমে যায় তাহলে অটোমেটিক্যালি প্রেশার আমার কমে যাবে, আর যদি আমার বাড়ে তাহলে এটা হবে। এইবারে কোশ্চেন হচ্ছে, এবার ডিফারেন্স দেখ, এটা ছোট তাহলে এর ডায়ামিটার ছোট R1, এটা বড় R2, তাহলে R2 is more than R1, রাইট? তাহলে এটা কি মনে হতে পারে? R1 ছোট, তাহলে Pটা বড়, তাহলে Pটা বড়, তো সারফেস টেনশন তাহলে তো প্রবলেম হয়ে গেল, তাহলে তো বেড়েই থাকছে, তাহলে এখানে বেড়ে থাকছে।
আর এখানে এখানে কমে থাকছে, নো। সারফেক্টেন্ট কেন? নাও দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সারফেক্টেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে একটা ছোট জায়গার মধ্যে যে কনসেন্ট্রেশন হবে, সেই কনসেন্ট্রেশনটা সারফেক্টেন্ট পুরোটা জুড়ে হবে, পুরোটা জুড়ে হবে, and that will cause upward force much more bigger. But in this case সারফেক্টেন্ট কেমন করে হবে? আমি এগুলো সরিয়ে দিলাম। সারফেক্টেন্ট কেমন করে হবে? এখানে টু সারফেক্টেন্ট, এখানে টু সারফেক্টেন্ট, সারফেক্টেন্ট, that is overspreading. Overspreading, that means concentration of surfactant is less in a big alveoli. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে সারফেস টেনশন এখানে এইখানেতে যখন কনসেন্ট্রেশন হাই, তখন এটা রেডিয়াস দিয়ে বিচার হবে না, বিচার হবে টেনশন দিয়ে। টেনশন উইল বি কি? লেস। সারফেক্টেন্ট বেশি, সারফেস টেনশন কম হয়ে গেল। বোঝা যাচ্ছে? অ্যান্ড দিস কনসেন্ট্রেশন ইজ লেস। তাহলে আমার সারফেক্টেন্ট কিন্তু ফিক্সড, pneumocyte number of fixed. The surfactant in a bigger alveoli, concentration of surfactant will be less. If less concentration, less. And then this is the concept of this, the inadequate size of alveoli is not permissible, and it is always controlled by our surfactant by any means. Any means means this means 2T by R is always, the concentration is throughout this surface area, and this is the spreading. A concentration and a concentration difference হয়ে আছে, and that's causing the pressure difference is happening, and that's why the surface tension is different. So in this, up to this class, surface tension, and this is now your homework is compliance, elastic recoil, compliance curve, pressure volume curve. It is your homework to enter into the core physiology or clinical oriented, এইগুলো না জানলে ক্লিনিক্সও বুঝতে পারবি না। বিকজ ইন কেস অফ প্রিটার্ম বেবি সারফেক্টেন্ট ইজ লেস। ইফ সারফেক্টেন্ট ইজ লেস, then surface tension will be much more higher. So collapsibility of the alveoli is high. Is the collapsibility high, then perfusion is be less, and that may die. আমি বহু নিউরাল পেশেন্টকে প্রিটার্ম বেবিকে সারফেক্টেন্ট দিয়েছি, কিছু আর্টিফিশিয়ালি দিতে হয়। Some maneuvers are there, and beautifully we can manage and save the child. So surfactant artificially পাওয়া যায়। Surfactant means the structure is important, how it acts very important, it's upward force. এটা হচ্ছে ভেলোসিটি অফ নার্ভ ইম্পালস। হ্যাঁ, নার্ভ মাসেল প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে কি করে নার্ভের ভেলোসিটিটা বোঝা যায়, বোঝা গেল? তার মানে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকশনের যেটার ম্যাক্সিমাম স্পিড সেটাই এখানে রেকর্ড করা হচ্ছে। তাহলে এখন তারপর দেখতে পাবে, তারপরে এখানে যে তুমি দেখতে পাচ্ছ ছবিটা দেখে, এই ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে দুটো কার্ভ আছে। হ্যাঁ, আর এবং দুটো হচ্ছে সিম্পল মাসেল কার্ভ, আর এখানে এটা হচ্ছে টাইম ট্রেসিং দেওয়া আছে, টাইম ট্রেসিং। এটা দেখলে যে কোনো লোকই বুঝতে পারবে যে এটার কি উদ্দেশ্য, বুঝতে পারছো? তাহলে এখন এই যে ছবিতে দেখো, এই যে এখন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ যেখানে আমি আঙুল রেখেছি, এই যেটা, এটা হচ্ছে ভার্টিব্রাল স্টাম্প, ভার্টিব্রাল স্টাম্প, মেরুদণ্ডের অংশ। হ্যাঁ, আর এটা তাহলে এটা হচ্ছে ভি এন্ড, আর এটা হচ্ছে মাসেল এন্ড। আর যেই নার্ভটা রয়েছে সেই নার্ভটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোনেমিয়াস মাসেলের সায়াটিক নার্ভ। এখন এখানে কন্ডাকশন ভেলোসিটি বার করবার জন্য লেটেন্ট পিরিয়ডের ডিফারেন্স মাপা হয়। লেটেন্ট পিরিয়ড হচ্ছে ওই যে পিএস মানে হচ্ছে পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশন, আর পিসি হচ্ছে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশন। এটা হচ্ছে এম আর এটা হচ্ছে ভি, এরকম ভাবে দেওয়া আছে। এখন লেটেন্ট পিরিয়ড কার উপর নির্ভর করে, কি কি ফ্যাক্টরের উপর লেটেন্ট পিরিয়ড নির্ভর করে? হ্যাঁ, লেটেন্ট পিরিয়ড যেটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশন আর পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশন, এর মাঝখানে যে গ্যাপ, এটাকে বলে লেটেন্ট পিরিয়ড। কোন কোন বিষয়ের উপরে লেটেন্ট পিরিয়ড নির্ভর করে, এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয়। বুঝতে পারছো? জানো না কিছু? হ্যাঁ, ভিসকোসিটি অফ মাসেল, প্র্যাকটিক্যাল বইয়ে এইসব লেখা আছে কিছু। হ্যাঁ, এইভাবে কিছু লেখে, জানা নেই কিছু। এগুলো এত সহজ সাবজেক্ট, এগুলো তো একবার পড়লেই হয়। এটা নিউজ পেপার রিডিং এর মতো জিনিস, বুঝতে পারছো?
এই যে এখানে হয়তো এটা স্টিমুলাস দেওয়া হয়েছে, স্টিমুলাস এই পয়েন্টে দেওয়া হয়েছে, তাহলে সেখান থেকে নার্ভটা ট্রাভার্স করতে সময় লাগে। নার্ভে কি যাচ্ছে, ওখানে হচ্ছে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ট্রাভেল করছে, করে সেখানে মাসেলে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো তো। তারপরে এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং, তার জন্য সময় লাগে। এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং বলতে কি বোঝায়? তোমার কত রোল, এই শোনো, তোমার কত রোল? এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং কাকে বলে জানো না? হ্যাঁ, তার পরবর্তী যে কি ব্যক্তির কত রোল তোমার? হ্যাঁ, 84। হ্যাঁ, এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং অফ স্কেলিটাল মাসেল বলতে কি বোঝায় জানো না? এক্সাইটেশন কাকে বলে? এক্সাইটেশন কাকে বলে? তাহলে পরে এই যে ক্লাসে আমি যে বলছি সেই সমস্ত জিনিসটাই তো হয়ে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কেউ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ ব্যক্তি আছো যে বলতে পারো যে এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং বলতে কি বোঝায়? হ্যাঁ, এই যে জনতা, বিদগ্ধ জনতা, তারা বলে সেই, তাই এ যেটা বলেছে ঠিকই বলেছে, মানে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেশন অফ দিস মাসেল, ডিউ টু অ্যাকশন পোটেনশিয়াল স্প্রেডিং ফ্রম দি নার্ভ, তারপরে কন্ট্রাকশন হচ্ছে, এক্সাইটেশন ফলোড বাই কন্ট্রাকশন, লাইটনিং অ্যান্ড থান্ডার, বুঝলেন না? হ্যাঁ, মানুষ যেখানে মারামারি হয় প্রথমে হয় বসচা, তারপরে হাতাহাতি হয়, সেরকম বসচারাকে যে ইলেকট্রিক্যাল ইভেন্ট, তারপরে মারামারিটা হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ, লাইটনিং অ্যান্ড থান্ডার, ভদ্রভাবে বলতে গেলে লাইটনিং অ্যান্ড থান্ডার। প্রথমে তুমি বিদ্যুৎ দেখছো, তারপরে সেই গর্জনটা শোনা যাচ্ছে, বুঝতে পারছো তো? দুটোই একসঙ্গে, একটার পরে আরেকটা আসছে, সেই ব্যায়াম আর দুর্লক্ষণ, হ্যাঁ, একটার পরে আরেকটা আসছে, সেটা হচ্ছে কাপলিং। সেই জন্য এক্সাইটেড কন্ট্রাকশন কাপলিং, তার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় হচ্ছে। তারপর তোমার এখানে এই যে লিভারটা রয়েছে তার একটা ইনার্শিয়া রয়েছে, ইনার্শিয়া থাকে একটা, হ্যাঁ, ইনার্শিয়াটাকে ওভারকাম করতে হয় সেটা। তারপরে তোমার এখানে যে ফ্রিকশন হচ্ছে, এই যে পয়েন্টের সঙ্গে স্টাইলাসের সঙ্গে যে পেপারের যে ফ্রিকশন হচ্ছে, ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স, সব মিলিয়ে ওই ইনার্শিয়ার মধ্যেই ওই ভিসকোসিটি বা এগুলো আসে। হ্যাঁ, এক্সটেনশন কন্ট্রাকশন কাপলিংয়ের মধ্যে ভিসকোসিটি এগুলো আসে। তাহলে এখন আমি যদি এইখান থেকে এটাকে তুলে ভার্টিবাল এন্ডে দেই, এই যেটাকে তুলছি সেটা হচ্ছে হ্যান্ড ইলেকট্রোড বা স্টিমুলেটিং ইলেকট্রোড, এটাকে তুলে আমি ভার্টিবাল এন্ডে দিলাম, ভার্টিবাল এন্ডে দিয়ে তাকে সেখানে একটা রেকর্ড করলাম, সেই রেকর্ড করলে পরে এখানে এই যে ভি কার্ভ পাওয়া গেল, তাহলে পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশন সেম আছে, ম্যাক্সিমাল অথবা সুপ্রাম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস নেওয়া হয়েছে। সুপ্রাম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস মানে, ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস বলতে এই নার্ভের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস বলতে কি বোঝায়? হ্যাঁ, তুমি যেটা বলেছে অস্পষ্ট, কেউ এর থেকে স্পষ্ট করে তোমার ধারণা আছে? ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস অব দি এই যে পেরিফেরাল নার্ভ, সায়াটিক নার্ভ, এক্ষেত্রে এটার সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা? আর সাবম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস বলতে কি ধারণা, কি জানো না? থ্রেশহোল্ড বলতে কি? থ্রেশহোল্ড বোঝাচ্ছে, থ্রেশহোল্ড কার? পেরিফেরাল নার্ভ কিভাবে গঠিত হয়, পেরিফেরাল নার্ভ কি করে গঠিত হয়? তুমি তো বলছো, অন্য থেকে কোন কথা বলছে না। হ্যাঁ, সেই, তাহলে কেউ যদি এরকম যদি এই যে ক্লাসে এসে সেই পরীক্ষা হলো, হ্যাঁ, যে কোশ্চেন দেওয়া হয়েছিল ডিপার্টমেন্ট থেকে, সহজই প্রশ্ন, তা এরকম উত্তর এসছে, যার ফলে এটা আর কন্টিনিউ করা যায়নি, বোঝা গেল? গত বছরও একজনকে দেওয়া গেছিল, কিন্তু এইবার আর আমার দ্বারা মানে হলো না, যে এদের স্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যান্সার পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ একজনকে যখন কোনো কিছুতে দিতে হয়, তখন থেকে একটা যে টাইটেল দিতে হয়, তখন সেই জন্য পরে সেটা কন্টিনিউ করতে পারে।
আমি হয়তো একজনকে দিলাম, সে পরে ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা হয়তো ফিজিওলজিতে ফেল করলো, তখন বললো যে যেরকম পড়ানো হচ্ছে সেরকমই হচ্ছে, বুঝতে পারছো? আজ একটা স্ট্যান্ডার্ডে না উঠলে তো হবে না, বুঝতে পারছো তো? আর শুধু শব্দ উচ্চারণ করলেই হবে না, সেটা অর্থটা হওয়া চাই। থ্রেশহোল্ড কথাটা ঠিকই আছে, থ্রেশহোল্ডের মধ্যে ভাই যেখানে যেহেতু পেরিফেরাল নার্ভ আছে সেখানে হচ্ছে থাউজেন্ডস অফ অ্যাকশনস আছে। যখন সাব থ্রেশহোল্ড হবে কোনো একটা অ্যাকশনকেও সে স্টিমুলেট করতে পারছে না, তখন সেটা হচ্ছে সাব থ্রেশহোল্ড। যখন থ্রেশহোল্ড হলো তখন হচ্ছে সামান্য হয়তো একটা কি এক বা একাধিক কিছু কিছু নার্ভকে সে স্টিমুলেট করতে পারছে, সেটা হচ্ছে থ্রেশহোল্ড। তারপরে হচ্ছে সাব ম্যাক্সিমাল, তারপরে ম্যাক্সিমাম। তখন সবগুলো একসঙ্গে যখন স্টিমুলেটেড হচ্ছে একসঙ্গে, তখন সেটা ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস। এটা সম্বন্ধে ধারণা যদি স্পষ্ট না থাকে তাহলে পরে এই সমস্ত ক্লাস এগুলো নিয়ে কোনো লাভ নেই, বুঝতে পারছো তো? এই জন্য এই ধরনের ক্লাসগুলো এগুলো এই জন্যই ক্লাসগুলো দেওয়া হয়েছে, যাতে আর কি কিছুটা মানে হয়, এগুলো খুব সহজ জিনিস এগুলো, বুঝতে পারছো? তাহলে ম্যাক্সিমাল বা সুপার ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস নিতে হবে, ফাস্টেস্ট মুভিং ড্রাম নিতে হবে বা সিলিন্ডার নিতে হবে, নিয়ে একটা সিম্পল মাসেল কার্ভ ড্র করা হলো, সেটা হচ্ছে ভি কার্ভ। তারপরে হ্যান্ডেল ইলেকট্রোডটা তুলে এই মাসেলের কাছে নিয়ে যাব, নার্ভের উপরই মাসেলের কাছে নিয়ে গিয়ে আরেকটা স্টিমুলাস দেওয়া হয়েছে। পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস সেখানে চেঞ্জ করা হয়নি, স্টিমুলাস স্ট্রেংথটাও সেখানে ম্যাক্সিমাল বা সুপার ম্যাক্সিমাল যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা ফিক্সড আছে, এবং আদার থিংস রিমেইনিং কনস্ট্যান্ট। তখন আরেকটা সিম্পল মাসেল কার্ভ হলো, দেখা গেল যে যেটা মাসেলের কাছাকাছি আছে পিসিএম মানে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশন এম, তার ক্ষেত্রে লেটেন্ট পিরিয়ডটা কম আছে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভি কার্ভের ক্ষেত্রে লেটেন্ট পিরিয়ডটা বেশি আছে। এই লেটেন্ট পিরিয়ডের যে অন্তর বা ব্যবধান সেটা কার জন্য হলো যে এটা হচ্ছে যে এই লেংথটাকে নার্ভের লেংথটা ট্রাভার্স করার জন্যই হয়েছে, যেহেতু আদার ফ্যাক্টরস রিমেইনিং কনস্ট্যান্ট, ইনার্শিয়া অফ দি লিভার, ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স বা অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলো কনস্ট্যান্ট এখানে রয়েছে, কারণ সেখানে কোনো চেঞ্জ করা হয়নি, কোনো ঠান্ডা জল গরম জল দেওয়া হয়নি, কিছু না, বা সাফিসিয়েন্ট টাইমও নেওয়া হয়েছে যাতে সেখানে কোনো রকম বেনিফিশিয়াল এফেক্টও না হয়। তাহলে এটা নিশ্চয়ই সেই নার্ভটাকে ট্রাভার্স করার জন্য ওই অন্তরটা তৈরি হয়েছে। তারপরে এখন কম্পাসের সাহায্যে এই তোমার এক্ষেত্রে দুটো ডিফারেন্সটা বুঝে নিতে হবে, হ্যাঁ, আর নার্ভের লেন্থটা সেক্ষেত্রে ডিভাইডার দিয়ে এটা নিয়ে সেটা মেপে নিতে হবে। তারপরে ওই লেন্থটাকে লেটেন্ট পিরিয়ড দিয়ে ভাগ করলে পরে তোমার কি পাওয়া যাবে, এবং যেহেতু ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস আমি নিয়েছি তার মধ্যে যে ফাস্টেস্ট ফাইবারটা রয়েছে তার এটা পাওয়া যাবে। আর এমনিতেই মোটর নার্ভের বেশি, মানে কন্ডাকশন ভেলোসিটি খুব বেশি। আমাদের যে পেরিফেরাল নার্ভ হিউম্যান বডিতে যে ভাগ সেটা কীভাবে ভাগ করা হয়, ক্লাসিফিকেশন অফ নার্ভস যেটা আছে আমাদের দেহে, সেগুলো ওই চ্যাপ্টারে দেওয়া আছে না। এই যে কন্ডাকশন ভেলোসিটি অনুযায়ী কিভাবে চেঞ্জ করা হয়, কিভাবে ক্লাসিফাই করা হয়, এইগুলো বই থেকে পড়ে নেবে, বুঝতে পেরেছো? একজন উত্তর দিচ্ছে, তার কিছু অস্পষ্টতার ইচ্ছা আছে, বা সে না জেনেও, অনেকের আছে কিছু না জেনেও তার বলার এর ভিতরে একটা দৃঢ়তা আছে, সাহস আছে, এই জন্য বলছে, আর অন্যরা চুপ করে রয়েছে, তার মানে তাদের কোনো কিছুই নেই, বুঝতে পেরেছো? কাজেই তোমাদের এইগুলো পড়ে নিতে হবে, এরল্যাঞ্জার গ্যাসের ক্লাসিফিকেশন। এইসব কারণে কি হয় যে তোমাদের ক্লাসটা কেউ নিতেও এরপরে চাইবে না, এরকম যদি কন্ডাকশন এরকমভাবে যদি থাকে, বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ, এরপরে লোকেরা যারা আসবে তারা ক্লাসও নিতে চাইবে না, বলতে ক্লাস নিয়ে কি লাভ, কিছুই লাভ নেই। এরল্যাঞ্জার গ্যাসের ক্লাসিফিকেশন এ বি সি এগুলো পড়তে হবে বই থেকে, পড়ে সেটা উত্তর দিতে হবে। উচিত হচ্ছে যে ক্লাসিফিকেশনটা যেটা রয়েছে বই থেকে সেটা হুবহু সবাইকে এটা লেখো, তাহলে এখানে অত বোঝা বা এগুলো না থাকেও এখানে আইনি ব্যবস্থাটা থাকা দরকার, বুঝতে পারছো তো? সেখানে আসবে, সে লিখে তবে সে বেরোবে, এরকম কড়া আইন থাকা উচিত, কিন্তু সেটা কড়া আইন এখানে করা যাবে না, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, সেগুলো কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হবে। আমি যদি এটা করতে চাই তাহলে পরে আমার শত্রু সংখ্যা এমনিতেই, আই হ্যাভ নো ফ্রেন্ডস, আমার কোনো বন্ধুই নেই,
আমি সবাইকে শত্রু বলে মনে করি, সবার শত্রু, আরও ইন্টেন্সিটিটা বাড়বে, বুঝতে পেরেছো, ম্যাগনিটিউড বাড়বে আর ফ্রিকোয়েন্সিও বাড়বে, এবং সেটা আমার পক্ষে সহ্য করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। সেই জন্য আমি কিছুই বলবো না তোমাদের, কিন্তু বই থেকে পড়ে নেবে, তাহলে এইভাবে তুমি কন্ডাকশন ভেলোসিটি পাবে। পেরিফেরাল নার্ভ, আমাদের হিউম্যান নার্ভের ক্ষেত্রে যেখান থেকে র্যাপিডলি ইনফরমেশন যাওয়া দরকার, যেমন ফাইন টাচ, ভেস্টিবুলার, মানে ভেস্টিবুলার মানে তোমার হচ্ছে ব্যালেন্স বা এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে সমস্ত সেন্সরি পার্ট আছে তারা খুব হাই ভেলোসিটি হয়, থিকলি মাইলিনেটেড, মোটর নিউরন থিকলি মাইলিনেটেড, এই আলফা ফাইবারের মধ্যে সেগুলো পড়ছে। দু রকমের ক্লাসিফিকেশন আছে, এনলেঞ্জার গ্যাসেস ক্লাসিফিকেশন, আর হচ্ছে সেন্সরি, শুধু সেন্সরির জন্য ক্লাসিফিকেশন, এবং দুটোর মধ্যে পরস্পর কি সঙ্গতি আছে বইয়ে দেওয়া আছে, সেটা তোমার পড়তে হবে, বুঝতে পেরেছো তো? একবার দুবার পড়ে ওটা লিখবে, তাহলে পরেই মাথার মধ্যে ঢুকে যাবে, অত্যন্ত সহজ জিনিস। থাক, ওইটা থাক। এখন তোমার এই যে লোড, এটা হচ্ছে লোড। লোডের ক্ষেত্রে এই দেখতে পাচ্ছ এখানে এ আর বি, এটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে আফটার লোডের প্রিপারেশন, এ হচ্ছে আফটার লোড, বি হচ্ছে প্রিলোড। এফেক্ট অফ লোড অন স্কেলিটাল মাসেল কন্ট্রাকশন, আফটার লোড এটা এ, এটা হচ্ছে বি, আর এটা হচ্ছে বি হচ্ছে প্রিলোড, এটা হচ্ছে প্রিলোড। এটাকে আফটার লোড হিসেবে দেখানো হয়েছে, আফটার লোড। আফটার লোড প্রিলোডের মধ্যে কি পার্থক্য? তোমার ঘড়ির কাঁটা আরো তাড়াতাড়ি ঘুরুক, সেটাই সবাই চাইবে, হ্যাঁ, যে এই ঘড়িগুলো, মানে বুঝতে পেরেছো তো, যত সময় যায় তত ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে এই হচ্ছে তোমাদের ব্যাপার। তুমি একা কেন বলছো? এই তোমার পাশে বোঝাচ্ছে, এই কথা বল, তোমার কথা বল। এই আফটার লোড প্রিপারেশন বলতে কি বোঝায়? আফটার লোড বলতে কি বোঝায়? হ্যাঁ, ওই বই দেখে বলো দেখি, ওই বই দেখে পড়ে বলো দেখি, লেখা আছে না আফটার লোড? হ্যাঁ, ওইটা পড়ে পড়ে ওটা পড়ো তো, ওখানে দেখি, জোরে জোরে পড়ো, জোরে পড়বে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছো জিনিসটা? হ্যাঁ, আরেকবার পড়ো, জোরে পড়ো আরেকবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, তারপরে প্রিলোডটা পড়ো না, প্রিলোডের ডেফিনিশনটা। হ্যাঁ, বিভূষণ গঠন। হ্যাঁ, যেমন এই মাসেলটা এরকমভাবে এই যে মুভমেন্ট হচ্ছে, ফ্লেকশন হচ্ছে। এখন আমি যদি প্রথমে যদি আমি চাপ দিয়ে এটাকে রেখে দিই, দি লোড ইজ অ্যাক্টিং বিফোর দি কন্ট্রাকশন বিগিনস, তাহলে সেটা হচ্ছে প্রিলোড। আর আমার যদি গ্যাপ থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে উপরে উঠে যখন কন্ট্রাকশন হওয়ার পরে লোডটা কাজ করছে, বাধাটা কাজ করছে, তখন সেটা হচ্ছে আফটার লোড। যেমন কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের ক্ষেত্রে, হার্টের ক্ষেত্রে বলা হয় না যে এন ডায়াস্টোলিক ভলিউমটা হচ্ছে প্রিলোড, করসপন্ডিং টু প্রিলোড, এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম, বুঝতে পারছো? এন ডায়াস্টোলিক ভলিউম, সেটাকে বলছে প্রিলোড। আর যেই ব্লাড প্রেশারটা যেটা রয়েছে, যেটাকে ওভারকাম করে এওটিক ভালভ খুলছে, ব্লাড প্রেশার, হ্যাঁ, সেইটা হচ্ছে আফটার লোড। কারণ সেটা কন্ট্রাকশন করার পরে ভালভটা খুলছে, তবে তো সেই রোধটা কাজ করছে, সেটা হচ্ছে আফটার লোড। ব্লাড প্রেশারটাকে বলে আফটার লোড। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমও তো এটা হয়েছে, হয়নি? হ্যাঁ হয়নি? হ্যাঁ হয়েছে, হয়েছে। কাজেই এরপরেও যে এতটা নীরব থাকাটা উচিত নয়, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, সেই। তাহলে এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি, তাহলে এখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট কি করতে হবে? এই যে লোড আছে, এই যে একটা স্ক্রু আছে এখানে, লোড স্ক্রু, লোড স্ক্রু, এটা হয় হরাইজন্টাল লিম্ব অথবা ভার্টিক্যাল লিম্ব অফ দি লিভার, তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। এটা অ্যারেঞ্জমেন্টের উপর নির্ভর করে। যখন এই স্ক্রুটা এই হরাইজন্টাল লিম্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে, তাহলে এই লোডটা, এই লোডের এর অ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে। যখন মাসেলটা কন্ট্যাক্ট করবে, যখন গ্যাপ তৈরি হবে, তখনই লোডটা কাজ করতে শুরু করছে, এই ওয়েটটা কাজ করতে শুরু করবে। এবার বুঝতে পারছো? তাহলে এটা হচ্ছে আফটার লোডের প্রিপারেশন। কাজেই আমি এই লোডের মাত্রা যদি বাড়াই, তাহলে কি হবে? যাই বাড়ি না কেন, সেটা ফিরে আবার সেই স্ক্রুর উপর পড়বে। এই জন্য বেস লাইনটা সেম থাকবে। এখানে যেই মানে যেটা যে বেস যেটা বলে, বেস লাইনটা সেখানে সেম থাকবে। এটা হচ্ছে আপনার। আর এখানে কি হচ্ছে, যখন এই লোডটা যদি লোড স্ক্রুটাকে টাচ করে না থাকে তাহলে লোডটা প্রথমেই কাজ করবে। তারপরে কি হবে? এই হরাইজন্টাল লিম্বটা নিচের দিকে নেমে আসবে,
নেমে আসবে। এখন সেক্ষেত্রে এরকমভাবে যদি স্টেশনারি ড্রামে যদি নামা যায়, খানিক্ষণ বাদে বাদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ম্যানুয়ালি, তাহলে ধীরে ধীরে বেসলাইনটা নিচের দিকে নেমে আসবে যত লোড বাড়বে। তাহলে এইটা দিকে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে প্রিলোড, এইটা হচ্ছে প্রিলোড। বুঝতে পারিস? এইভাবে 50-এর বেশি যদি হতো তাহলে পরে হয়তো আর তুলতেই পারছে না, তুলতেই পারবে না, সেখানে ভেলোসিটি 0 হয়ে যাবে, তুলতেই পারবে না। তাহলে এখানে ওয়ার্ক ডানটা কি করে বার করতে হবে? ওয়ার্ক ডানটা বার করবার জন্য এই যে ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে, ছবিটা বুঝতে পারবে। এইটা হচ্ছে আইসোটনিক লিভারের, এটা হচ্ছে ফালক্রাম, আলম্ব বিন্দু বলে বাংলায়। হ্যাঁ, তা আর তার থেকে এই ডিস্টেন্সে এই লোকটা ঝোলানো হয়েছে। আর আমরা যেটা রেকর্ড করছি সেটা, যেটা এখানে রেকর্ড আছে সেটা হচ্ছে এইটা, এই হাইটটা রেকর্ড আছে। হ্যাঁ, তাহলে পরে সেটা কতটা উঠিয়েছে সেটা সঠিকভাবে জানতে হবে, লোকটাকে কতটা দূর তুলেছে। তাহলে পরে এই যে দুটো ট্রায়াঙ্গেল হয়েছে, এই পয়েন্টটা, এই ট্রায়াঙ্গেলটা আর এই ট্রায়াঙ্গেল, দুটো ট্রায়াঙ্গেলই এখানে সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল, সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল। সিমিলার ট্রায়াঙ্গেলের উপরে এই রেশিওটাতে তুমি পাবে। এটা হচ্ছে যেটা ট্রু, যেটা উঠেছে সেটা স্মল এইচ ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এইচ ইজ ইকুয়াল টু, এই স্মল এটা মানে হচ্ছে কি আলম্ব বিন্দু থেকে, যে বিন্দু থেকে লোড ঝোলানো হয়েছে সেটা স্মল এ, ডিভাইডেড বাই এই পুরোটা লিভারের হরিজন্টাল লিম্বের পুরোটা লেন্থ হচ্ছে ক্যাপিটাল এ। বুঝতে পারছো? তারপরে স্মল এইচ হচ্ছে এইটা ভ্যালুটা বেরোলো, আর ওয়ার্ক হচ্ছে এই যে সেন্টিমিটার ইন্টু গ্রামে এটা পাওয়া যাচ্ছে। এটা হচ্ছে তোমার এইভাবে ওয়ার্ক ডানটা বোঝা যাবে। তারপরে এরপরে যখন বইয়ে পড়বে তখন দেখবে যে লোডের মধ্যে ওয়ার্ক ডানটা ওরা দেখেছে, দেখে প্রি লোডে আফটার লোডে এই ওয়ার্কটা ওরা এই করে বোঝার চেষ্টা করেছে। দেখবে এটা ভ্যালু দেওয়া আছে। প্রি লোডে ওয়ার্ক ডানটা একটু বেশি হয় প্রথমটায়। প্রি লোডে প্রথম যদি লোডটা কাজ করে তারপর লেন্থটা চেঞ্জ হচ্ছে। লেন্থ টেনশন ডায়াগ্রাম বই থেকে পড়েছিলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে তোমার ইয়েলো কালার, হ্যাঁ তোমার কত রোল? তোমার হ্যাঁ 99। লেন্থ টেনশন ডায়াগ্রাম সেটা, এটা স্কেলেটাল মাসেলের পড়েছিলে কি পড়োনি? হ্যাঁ পড়েছিলে, ভুলে গেছো না? কোনোদিন দেখাই হয়নি ওইটা? হ্যাঁ, লেন্থ টেনশন ডায়াগ্রাম অফ স্কেলিটাল মাসেল। এই যে যদি মনে করো তোমার ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় যদি দেওয়া হয় তো ওর যে কি কঠিন প্রশ্ন দিয়েছে এইসব, তাহলে কি তোমার জন্য সহজ কি করে করবে, আর সহজ কি করে করবে তোমার, তাই না? খাদ্য হয় কঠিন নয় তরল, তো গ্যাসীয় অবস্থায় খাওয়ানো যাবে না, পেট ফুলে উঠবে, তার জন্য রেসপিরেটরি সিস্টেম অনেক হয়েছে। এখন আমি স্যার কঠিন প্রশ্ন দিস, এবার তো সব বলবে এরকম। হ্যাঁ, সলিউশন তাহলে কি আছে, কি করতে পারে? জলের থেকে তো তরল করা যাবে না। মানে স্যার এত সহজ, আরো জলের থেকে আর তুমি কি লাইট তৈরি করতে পারো? তাহলে বিজ্ঞানীদের বলতে হবে যে আমরা আমাদের জন্য আরো লাইট করে দিচ্ছি। বুঝতে পেরেছো? তরল আর করে কি করা যাবে? কিছুই করা যাবে না। যে তোমাদের একটু পড়তে হবে, বুঝতে পারছো? এই যে তোমাদের এই ক্লাস নিতে আসলে আমার তো হাসি পাচ্ছে, আমার তো রাগ হচ্ছে না। হ্যাঁ, বল পরীক্ষার পরে স্যার কি সব প্রশ্ন করেছে আমরা লিখতে পারি, তাই কি করে হবে? তাহলে তুমি দেখবে যে এখানে ওই ছবিটা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে, দেখবে চেঞ্জ অফ লেন্থ হচ্ছে তোমার অ্যাবসিসাতে আছে, অ্যাবসিসা বা এক্স অ্যাক্সিস, হ্যাঁ সেটাতে আছে চেঞ্জ ইন লেন্থ। আর অর্ডিনেট, হ্যাঁ অর্ডিনেটে তোমার ভার্টিক্যাল ওয়াই অ্যাক্সিস, ভুজ আর কোটি বলে। তাহলে সেক্ষেত্রে সেইখানে আছে দেখবে টেনশন বা কেজি এরকম একটা দেওয়া আছে। তাহলে যেখানে দেখবে তিনটে কার্ভ দেওয়া থাকে, একটা হচ্ছে টোটাল টেনশন, আর নিচে হচ্ছে প্যাসিভ টেনশন। টোটাল টেনশন মাইনাস প্যাসিভ টেনশন হচ্ছে অ্যাক্টিভ টেনশন। হ্যাঁ, এটা যখন বইয়ে ছবি দেওয়া আছে এবং সেখানে দেখবে যে সেখানে সেই জায়গাটায় লেখা আছে করসপন্ড টু যে লেন্থ, সেটা হচ্ছে রেস্টিং লেন্থ। বুঝতে পারছো তো? যেই লেন্থের সঙ্গে করোবরেট করছে সেটা হচ্ছে রেস্টিং লেন্থ। এবং ওখানে যেইভাবে প্রিপারেশনটা করা হয়েছে এটা আইসোমেট্রিক প্রিপারেশন, ওই জন্য টেনশনটা ডেভেলপ করেছে, লেন্থটা চেঞ্জ করা হয়েছে।
এবং সেই অবস্থায় সেই কন্ট্রাকশন করছে এবং আইসোমেট্রিক লিভার দিয়ে ওইটা রেকর্ডটা করা হয়েছে। কাজে এটা আমি ক্লাসে তো আলোচনা করেছিলাম। আমার ভুলভাল হতে পারে, হ্যাঁ, হলে তাহলে পরে বলবে যে আপনার ভুল হয়েছে ওখানে জায়গায়, সেটা একটা আন্দোলন তৈরি করতে পারো, সেটাতে কোনো রকম ক্ষতি নেই। হ্যাঁ, কিন্তু একদম এরকম নিশ্চুপ থাকা উচিত না। হ্যাঁ, সেই তাহলে এইভাবে প্রিলোড আফটার লোড এটা দেখবে এবং নির্দিষ্ট একটা মানে এবং রেস্টিং লেংথ বা এরকম লেংথের ক্ষেত্রে তোমার তার ক্যাপাসিটি ভেলোসিটিও বেশি হবে এবং তার ওয়ার্কিং ক্যাপাসিটিও বেশি হবে। সেটা এটা বই থেকে পড়ে নেবে, প্র্যাকটিক্যাল বইও দেওয়া আছে, থিওরি বইতেও কিছু কিছু আলোচনা আছে। ওই কার্ভটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় দেওয়া হয়। পরের যে পরীক্ষা সেটা তোমাদের দেওয়া হতে পারে, বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে লোডের প্রিপারেশন। এই যে এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে তোমার, এটা হচ্ছে লেখা আছে কি জেনেসিস অফ ফ্যাটিক, জেনেসিস অফ ফ্যাটিক। ফ্যাটিক এই কার্ভটা ইম্পর্টেন্ট, এটা অনেকেই দেওয়া হয় এই জেনেসিস অফ ফ্যাটিক। এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা বেসলাইন দেখানো হয়েছে, একটাই, বুঝতে পেরেছো? আর এখানে একটা পয়েন্ট দেখে নিচ্ছে পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস, এখানে একটাই পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস দেওয়া হয়েছে। তাহলে এটা হচ্ছে এফেক্ট অফ রিপিটেড ইন্ডাকশন শক, এফেক্ট অফ রিপিটেড ইন্ডাকশন শক অন নার্ভ মাসেল প্রিপারেশন। কাজেই এখানে যে কার্ভগুলো হয়ে রয়েছে সেগুলো সবই সিম্পল মাসেল কার্ভ, এখানে সামেশন এফেক্ট নেই। স্কেলেটাল মাসেলের যে সামেশন হয় সেই এফেক্টটাকে কি বলে? সেই এফেক্টে কি হয়? সামেশন এফেক্ট হলে স্কেলেটাল মাসেল জানো? স্কেলেটাল মাসেলের সামেশন হয় জানো তো? র্যাপিডলি রিপিটেড স্টিমুলি দিলে পরে সামেশন হয়, তাকে কি বলে? হ্যাঁ, তাহলে বুঝতে পারছি তো, এখানে সামেশনের ব্যাপার নেই, এটা ঘুরে ঘুরে এসে টাচ করছে। এই যে এখানে তোমার এই টাচ করছে, টাচ করে চলে যাচ্ছে, এই টাচ করছে, এই যে পার্টটা টাচ করছে এইটাকে কি বলে? তোমার কত বলো এটা, তুমি বলো না, তুমি এটা কি বলে? এটাকে এটা ঘুরে এসে টাচ করছে, একে কি বলে? সব মিলিয়ে যন্ত্রটাকে কি বলে? কাইমোগ্রাফ। হ্যাঁ, তাহলে এই পার্টটাকে কি বলে জানো না? হ্যাঁ, কন্ট্যাক্ট আর্ম, ঠিকই বলেছে, কন্ট্যাক্ট আর্ম, ডুয়াল কন্ট্যাক্ট আর্ম, দুটো আছে এবং এটা একসঙ্গে করা আছে, দুটোকে পৃথক করা যায়, পৃথক করে এটাকে বিভক্ত করা যায় এবং এফেক্ট অফ টু সাকসেসিভ স্টিমুলি সেটা দিয়েই করা হয়। আর যাকে টাচ করছে তাকে এইটাকে কি বলে? কোন ব্লক হচ্ছে সবটা, আর যে পার্টটাকে টাচ করছে তাকে বলে কন্ট্যাক্ট ফয়েল অথবা কন্ট্যাক্ট স্প্রিং। এই সমস্ত মিলে সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ব্লক এবং এটা স্ট্রাকচার দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা অধাতব এবং সেটা অপরিবাহী, সেটা বুঝতে পেরেছো? এবং এখানে দুটো ইলেকট্রোড রয়েছে, যখনই এটা এখানে টাচ করবে তখনই সার্কিটটা কমপ্লিট হবে। একটা প্রথমে হচ্ছে মেক, যেই ছেড়ে দেবে সেখানে ব্রেক, তাহলে দুটো স্টিমুলি সবসময় আসবে। কিন্তু এখানে বেশিরভাগ কার্ভই মেক স্টিমুলাস দিয়ে করা হয়েছে, এখানে। তার কারণ হচ্ছে ব্রেক স্টিমুলাসটা তার অব্যবহৃত পরেই আসছে, মানে অ্যাবসলিউট রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডের মধ্যে পড়ে গিয়েছে বলে সেইটা আর রেকর্ডেড হচ্ছে না। মেক স্টিমুলাস দিয়ে বেশিরভাগ কার্ভ হয়েছে। তাহলে এখন এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই বস্তার মনে করো ঘুরিয়ে দেওয়া হলো, এরকমভাবে ঘুরছে আর সমানে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা। কার্ভ যখন হচ্ছে তখন কিছু কিছু কার্ভ টাচ করা হচ্ছে, কিছু কিছু কার্ভ টাচ করা হচ্ছে না, তাহলে পরে পুরোপুরি একটা পটির ব্যান্ডের মতো হয়ে যেত, পটির মতো হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথম কার্ভগুলো রাখা হয়েছে, যেমন এখানে তোমার দেখা যাচ্ছে
যে এইখানে 1 2 3 আছে, 1টার নিচে রাখা হয়েছে, তার উপরে 2, তারপরে 3 এটা রাখা হয়েছে, বুঝতে পেরেছো? তাহলে প্রথম কার্ভটা উপরে 2, তারপরে 3 রাখা আছে। কার্ভটা প্রথম দিকে উচ্চতায় দীর্ঘতর হচ্ছে। হ্যাঁ, এই জিনিসটাকে কি বলে, কেন হয়? এই জিনিসটাকে কি বলে, কেন হয়? হ্যাঁ, এটাকে বলে বেনিফিশিয়াল এফেক্ট, বুঝতে পেরেছো? বেনিফিশিয়াল এফেক্ট। এর অপর নাম হচ্ছে স্টেয়ারকেস ফেনোমেনন বা ট্রেপি। স্টেয়ারকেস ফেনোমেনন অথবা ট্রেপি, এটা হচ্ছে, তাহলে তোমার হচ্ছে এটা হচ্ছে বেনিফিশিয়াল এফেক্ট। জানো তো এটা? না, এই যে যেটা তোমাদের হয়ে গেছে, এই যে এই যে এইখানে যে মাঝখানে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ, স্টিমুলি অ্যাপ্লাইড আফটার রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড। এখানে সঠিকভাবে লিখতে হবে, সেকেন্ড স্টিমুলাস ইজ অ্যাপ্লাইড আফটার দি রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড অফ দি ফার্স্ট স্টিমুলাস, এটা থাকা উচিত। তা এখন এটা এরভাবে লিখেছে। হ্যাঁ, আমাদের তো ইংরেজি জ্ঞান এর আমাদের বেশি দরকার নেই, এর বিষয়বস্তুটা নিয়ে আমাদের দরকার, বুঝতে পেরেছো? এই জন্য আমাদের এখানে এরকম নানা রকম বানান ভুল, যা খুশি তাই এরকম হয়, এবং ওটাতে কোনো দোষ নেই। হ্যাঁ, বিদেশি লোকেরা নানা রকম তার ভাষায় কথা বলবে, সেটা তাদের ভাষায় সঠিক ঠিক অত বিচার করার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। বিষয়বস্তুটা বোঝা গেল কিনা সেটাই বড় কথা, বোঝা যাচ্ছে। তাহলে এই দুটো কার্ভের ভিতরে মানে এখানে আছে পয়েন্ট অফ ফার্স্ট পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস, এটা হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস। প্রথম স্টিমুলাসের ফলে যেই সিম্পল মাসেলটা কার্ভ হয়ে গেছে, শেষ হওয়ার পরে তারপর সেকেন্ড স্টিমুলাসটা পড়েছে, তার ফলে এখানে কোনো রকম সামেশনের ব্যাপার কিছু নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে সেকেন্ড যে কার্ভটা এর থেকে টল হয়েছে, অন্যান্য ফিচারও কিছু কিছু চেঞ্জ আছে, এর লেটেন পিরিয়ড থেকে লেটেন পিরিয়ড একটু কম মনে হচ্ছে, সব কিছু চেঞ্জ আছে। তারপরে এই যে হাইটটা দিয়ে ভাবা যে বেশি ফোর্স জেনারেট করেছে, লোডটা তো সেমই রয়েছে, বেশি উপরে তুলেছে মানে নিশ্চয়ই সেখানে স্ট্রেংথ তার বেড়েছে। তাহলে এটাকে বলে বেনিফিশিয়াল এফেক্ট। হ্যাঁ, বেনিফিশিয়াল এফেক্ট। এবং এটাই যদি আইসোমেট্রিক প্রিপারেশন হয় তাহলে সেটাকে বলে ট্রেপি বা স্টেয়ারকেস ফেনোমেনন। এবং এইটা কি জন্য হতে পারে, এই ক্ষেত্রে এই হাইটটা বেশি কি জন্য হতে পারে? সেকেন্ডারি কোথায়? সেকেন্ডারি কয়েলে এটাতে কয়েল তো ফিক্সড আছে, ফিক্সড ডিস্টেন্সে রাখা হয়েছে। ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস দাও বা সাব ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস দাও, সেখানে কোনো চেঞ্জ করা হচ্ছে না, স্টিমুলাস কোনো চেঞ্জ করা হয়নি। আইডিয়ালি ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাসই রাখা উচিত বা সুপ্রা ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাসই উচিত। দেখা যাচ্ছে প্রথমটা থেকে সেকেন্ড কার্ডটা হাইটটা বেশি আছে, বুঝতে পেরেছো? এবং সাফিসিয়েন্ট টাইমের পরে এটা এসছে, কিন্তু খুব বেশি সাফিসিয়েন্ট টাইম নয়, মানে যাতে এর উপরে পড়ে রিল্যাক্সেশন পিরিয়ডের মধ্যে পড়ে যায়নি, কিন্তু তার অব্যবহিত পরে একটা চলে এসছে। এই জন্য সেই ক্ষেত্রে এটা পাওয়া গেছে। আরো খানিকক্ষণ পরে পড়লে হতো না, আর আরো খানিকক্ষণ বাদে হলে পরে এই দুটোর যেমন পার্থক্য নেই, সেরকম পার্থক্য হতো না, সমান থাকতো। এক্সাইটেশন কন্ট্রাকশন কাপলিং এর জন্য কোন আয়ন এসেনশিয়াল? কোন? হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম। হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম। হ্যাঁ, ক্যালসিয়াম কোথা থেকে থাকে? কোথায় থাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রেটিকুলাম। হ্যাঁ, রেটিকুলামের কোন অংশ থাকে? কোন অংশ থাকে? টার্মিনাল সিস্টেম। টার্মিনাল সিস্টেম। হ্যাঁ, টার্মিনাল সিস্টেমের পাশে কে থাকে? টার্মিনাল সিস্টেম, মাঝখানে চ্যানেলটা, তারপরে আবার একটা টার্মিনাল সিস্টেম, সেটাকে কি বলে? এটা বলে ট্রায়াড। আর মাঝখানে চ্যানেলটা হচ্ছে টি টিবিউল বা ট্রান্সভার্স টিবিউল। এটা হাইলি ডেভেলপড। ওখান থেকে যখনই অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যাবে তখনই ক্যালসিয়াম আয়ন লিবারেটেড হবে। তাহলে প্রথমটার জন্য যে ক্যালসিয়াম আয়ন লিবারেটেড হচ্ছে সেটা মপ করে নিচ্ছে কোথায়? লঙ্গিটিউডিনাল পার্ট অফ দি সার্কুলার রেটিকুলাম। হ্যাঁ, মপ করে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্টিভলি, কিন্তু তার জন্য একটু সময় দেওয়া দরকার। এটা অব্যবহিত পরে চলে এসছে বলে প্রথম স্টিমুলাসের ফলে যে ক্যালসিয়াম আয়ন লিবারেটেড হয়েছে, তার উপরে আবার সেকেন্ড স্টিমুলাসের জন্য বাড়তি ক্যালসিয়াম পাওয়া গেছে,
বাড়তি ক্যালসিয়াম যখন পাওয়া যাবে তখন বেশি পরিমাণে ব্রিজ তৈরি হবে, অ্যাক্টিন মায়োসিন ব্রিজ তৈরি হবে, মায়োসিন ব্রিজ তৈরি হবে, এবং তার ফলে স্ট্রেংথ বেড়েছে। আর একটা কন্ট্রাকশন হলে পরে কিছুটা সেখানে হিট তৈরি হয়, হ্যাঁ, তাপ তো সবটা বেরিয়ে যায় না, তারপরে সেখানে এনজাইম অ্যাক্টিভিটি, ভিসকোসিটি অ্যাক্টিভিটি বাড়ে, ভিসকোসিটি কমে, বা এই সমস্তগুলো অনেক সুবিধা হয়, সবটা মিলিয়েই তারপরে এই এফেক্টটা পাওয়া যায়, এটা বলে বেনিফিশিয়াল। কাজেই কারণগুলো প্র্যাকটিক্যাল বই থেকে বা থিওরি বই থেকে এইগুলো তোমার শর্ট নোট দেওয়া যেতে পারে। এটা তোমাদের যদি কিছু কনসেপশন না থাকে তাহলে কি করে হবে? কাজেই এই ছবিটা অনেককে জিজ্ঞাসা করা হয়, এটাতে অনেকটা ফিজিওলজি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, নার্ভাসের ফিজিওলজি। এবং সেক্ষেত্রে এই যে গ্যাপটা বাড়ানো হয়েছে, ওই যে দুটো যে প্রং, তার গ্যাপ বাড়ানো হয়েছে, হ্যাঁ, বাড়ানো হয়েছে। তারপরে এটা রিল্যাক্সেশন পিরিয়ডের মধ্যে পড়েছে, এটা কন্ট্রাকশন পিরিয়ডের মধ্যে পড়েছে, এটা হচ্ছে স্টিমুলাস অ্যাপ্লাইড ইন এ সেকেন্ড হাফ অফ দি লেটিন পিরিয়ড, আর এটা হচ্ছে ফার্স্ট হাফ অফ দি লেটিন পিরিয়ড। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এখানে কোনো চেঞ্জ নেই, তার মানে রিফ্লেক্টরি পিরিয়ডের মধ্যে পড়ে গেছে, সেকেন্ড স্টিমুলাসটা এফেক্টিভ হয়নি। বুঝতে পারছো জিনিসটা? কাজে এইবার বইটা পড়লে বুঝতে পারবে কিছু কঠিন কিছু নেই। হায়ার সেকেন্ডারি কোর্স থেকেও এইসব সাবজেক্ট সহজ, ফিজিওলজি, বুঝতে পারছেন তো, খুব সহজ সাবজেক্ট। হ্যাঁ, এই জন্য ফিজিওলজিটা অত্যন্ত সহজ সাবজেক্ট। এই জন্য সমস্ত আগে যখন চাকরি করেছি সমস্ত হসপিটালের মধ্যে সবচেয়ে তোমার নেগলেক্ট একটা কর্নারে ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্ট থাকতো। কেন থাকতো? সহজ সাবজেক্ট তো, কতগুলো বন্ধু মধ্যে মানে ওই মূর্খ লোকে তার জন্য ওটা যে ওই থাকলে আমরা সন্তুষ্ট। এবং তারা কোনো একজন আমরা যেন কখনো বেশি মিটিংও আমরা থাকি না, কারণ অনেক বিদ্যা বুদ্ধি তাতে আমাদের অসুবিধা হয়। যেমন রাত্রিবেলা না হলে পরে পেঁচা ভালো দেখতে পায় না, হ্যাঁ, এর জন্য দিনও মানে তারা দূরে থাকে। এই জন্য দেখবে মিটিং এগুলো থেকে আমাদের উপর কম থাকে খুব, কারণ জ্ঞানের আলোতে আমাদের কষ্ট হয়। কিন্তু কাজে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এটা জানতে হবে, পড়তে হবে, বুঝতে পেরেছো? কিন্তু তোমাদের দুর্ভাগ্য যে ওই চ্যানেল দিয়ে তোমাদের যেতে হচ্ছে। কালক্রমে ফিজিওলজি সাবজেক্ট উঠে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কারণ হায়ার সেকেন্ডারিতে যারা বইয়ে সব লেখা আছে, প্রায় অধিকাংশ বইয়ে লেখা আছে, প্রায় বেশিরভাগ কথায় লেখা আছে। ভালো করে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করা থাকলে আর ফিজিওলজি না পড়লেও ডাক্তারি করা যায়, কিচ্ছু লাগবে না তোমার। এখন এই যে দেখো, এই তোমার এই যে তারপরে তার মানে 1, 2, 3 বেড়েছে, তারপরে নেমে আসছে, হাইট নেমে আসছে। এখানে প্রত্যেকটা কার্ভই এখানে টেস্ট করা হয়নি, প্রত্যেকটা কার্ভই আমি যদি ঘোরাতাম আর টাচ করতে তাহলে ওটা পটি হয়ে যেত, ব্যান্ড হয়ে যেত, সেখানে তার ডিটেল কিছু বোঝানো যেত না। হয়তো বাইরে 5টা 10টা হয়ে গেল, তারপর আবার টাচ করলো, এইরকমভাবে করা হতো। আগে যখন এটা সিলেবাসে ছিল অনেক ছেলে খুব সুন্দরভাবে এটা করতে পারত, তারও তো থিওরিটিক্যাল কোনো জ্ঞান ছিল না, এবং এটা দিয়ে করে এটাতে যে কী কী শিক্ষণীয় বিষয় আছে সেটাও সে জানতো না, কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এই কার্ভগুলো করতে পারত। বুঝতে পারছো জিনিসটা? কাজে এই টেকনিক্যাল পার্টটা আলাদা জিনিস, সেটার ক্ষমতা ছিল। আমি যেসব জায়গায় চাকরি করেছি সেখানে দেখেছি অনেক ছেলে, তাকে যদি বলি যে এটা কি ফিজিওলজিক্যাল ব্যাখ্যাটা কী আছে সেটা সে জানে না, কিন্তু খুব নিখুঁতভাবে সুন্দরভাবে কার্ভ করতে পারত। তারপর যেগুলো ভালো কার্ভ হতো সেগুলো আবার রেখে দেওয়া হতো, সেগুলো গ্রুপ ডি এমপ্লয়ি যারা সেগুলোকে যত্ন করে রেখে দিত, কারণ পরীক্ষার সময় সেগুলো বার করে দিত। তাহলে করবে কি করে সময়? সিলেবাসে আছে তো ফ্যাটিক কার্ভ, কেউ সময় করে কার্ভ বার করে দিত, বুঝতে পেরেছো? সামান্য পয়সা নিত, বার করে দিত। হ্যাঁ, আর যারা এক্সামিনার আসতো তারা তো সবই জানতো, তারা বলছে তুমি করেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেও মাথা নাড়লো, এবার হারলো, খুব ভালো হয়েছে, হ্যাঁ, সেইভাবে নাম্বার পড়তো, এইভাবে চলেছে। এখন কিন্তু সেই তোমাদের থিওরি বেসিসটা একটুখানি জানতে হবে, কারণ আমি যেহেতু অন্ধকারময় পিরিয়ড দিয়ে এসেছি, যে আমার জ্ঞানও সীমিত, তোমাদের অসীম হবে সেটাই আশা করা যায়। এখন সেই ক্ষেত্রে এই যে একটাই পয়েন্ট অফ স্টিমুলাস রয়েছে, উপর থেকে নেমে আসছে, নামতে নামতে মনে হচ্ছে তারপরে কি এখানে দেখো তুমি, এখানে যে কন্ট্রাকশন রিমাইন্ডার, এবং আরও যদি তুমি স্টিমুলাস দিতে তাহলে হতো কি, দেখবে উপর দিয়ে বেস লাইনটা চলে যেত। কারণ সেখানে কন্ট্রাকশন রিমাইন্ডার মানে হচ্ছে অবশেষ। তার মানে সেখানে স্পিডটা ড্রাম ঘুরছে, তো ওই সময়ের মধ্যে সে আর বেস লাইনে ফিরতে পারেনি, প্রথমগুলো ফিরেছে, তারপরে এখান থেকে আর ফিরতে পারেনি, সেটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন রিমাইন্ডার। এটাকে বলে কন্ট্রাকচারও বলে, মানে এর প্রথমে এইভাবে উঠছে নামছে এরকম হচ্ছে, তারপরে গিয়ে আর পুরোপুরি আর নামতে পারছে না, এইভাবে রয়েছে, সেটা হচ্ছে কন্ট্রাকচার। তারপরে এই জন্য গ্যাপটা তৈরি হয়েছে।
আরও যদি হতো তারপর এখানে যেমন এখানে ক্ষীণভাবেও তুলেছে, তারপরে আর তুলতে পারতো না, তখন একটা স্ট্রেট লাইন, অনেক বই দেওয়া আছে এরকম একটা ছবি, স্ট্রেট লাইন চলে যাচ্ছে, আর একটা বেস লাইন হয়ে আছে, কারণ সেই সময়ের মধ্যে হচ্ছে না, কারণ ঘুরে ঘুরে তো বারবার করে আসছে। বুঝতে পারছি। এই এক্সেপেন যখন হচ্ছে তখন সাধারণত ফ্লক্স স্যালাইন দেওয়া হয় না, একবার স্টার্ট করে দেওয়ার পরে আর ফ্লক্স স্যালাইন দেওয়া হয় না। তাহলে কন্ট্রাকশন রিমাইন্ডার যখন হয়েছে তার মানে তার ফ্যাটিকটা ডেভেলপ করছে, কিন্তু কমপ্লিটলি ফ্যাটিক তখনও হয়নি। তারপরে যখন একবারে কোনো বেস লাইন উপরে যখন যাবে না, তখন কিছুটা হাইট যখন নেই, তখন তাকে বলা হবে। তাহলে কি কি চেঞ্জ হচ্ছে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। তারপরে কি হচ্ছে দেখবে, লেটেন্ট পিরিয়ডটা প্রলংড হয়ে যাচ্ছে, হাইট অফ কন্ট্রাকশন নেমে আসছে, এবং মানে কন্ট্রাকশন পিরিয়ডটা কমে আসছে, রিল্যাক্সেশন পিরিয়ডটা বেশি প্রলংড হয়ে যাচ্ছে, এবং আলটিমেটলি সেটা বেস লাইন টাচ করছে না, সেটাকে বলছে কন্ট্রাকশন রিমাইন্ডার। এই হচ্ছে তোমার ব্যাপার। এখন তোমার প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে পরে এটা কমপ্লিট ফ্যাটিক হয়ে গেল এই অবস্থায়, তা আমরা স্টিমুলেশনটা কোথায় দিচ্ছি? আমরা স্টিমুলেশনটা নার্ভ দিয়ে দিচ্ছি। তখন তুমি ভাববে কি যে তাহলে পরে কোথায় সিট অফ ফ্যাটিক রয়েছে? সিট অফ ফ্যাটিক 3টে জায়গায় থাকতে পারে এরকম প্রিপারেশন। এটা তো আর্টিফিশিয়াল প্রিপারেশন, যদিও বডি টিস্যু, কিন্তু আর্টিফিশিয়াল প্রিপারেশনের মতো। কাজেই তোমার নার্ভের ভিতরে হয়তো নার্ভটা ফ্যাটিক হয়েছে, অথবা নিউরোমাস্কুলার জাংশনে ফ্যাটিক হয়েছে, অথবা তোমার মাসেলের ইটসেলফ ফ্যাটিক হয়েছে। 3টে জায়গায় হতে পারে। হ্যাঁ, নার্ভে হতে পারে, নিউরোমাস্কুলার জাংশনে যে এখানে এক্সাইটেশন কমপ্লেক্স কাপলিং হচ্ছে সেখানে হতে পারে, অথবা মাসেলে হয়েছে। 3টে জায়গা হতে পারে। এখন তুমি কি করে বুঝবে যে মাসেলে ফ্যাটিক হয়নি? যখন পুরোপুরি ফ্যাটিক হয়ে গেছে, যখন মনে করো এরকমভাবে একেবারে বেস লাইন টাচ, মানে সেখানে কন্ট্রাকশন মানে এলিভেশনই হচ্ছে না, সেই অবস্থায় রেখে তুমি যদি এখানে স্টিমুলেটরটা এখানে সরাসরি যদি মাসেলে দাও, তাহলে মাসেল কন্ট্যাক্ট করছে। তাহলে তাই বাকি রইল দুটো, একটা হচ্ছে তোমার নার্ভ মাসেল প্রিপারেশন, অথবা নার্ভের ফ্যাটিক হচ্ছে। হ্যাঁ, এখন তোমার কি করে প্রমাণ করবে? প্রমাণ করার জন্য তুমি কি করবে, যে একটা প্রিপারেশন যখন তৈরি করছো, অন্য পাশে আরেকটা প্রিপারেশন তৈরি হয়েছে, সেটাকে আমরা ওই ফ্লক্স স্যালাইনে রেখে দিতাম। এটা যখন হয়ে গেল, হ্যাঁ, তখন কি করা হলো, যে আমরা সাধারণত বইয়ে লেখা আছে যে একটা বরফখণ্ডের মধ্যে তার নাটটা চুবিয়ে রাখতে হতো, কিন্তু আমরা সেটা অত কিছু করতাম না। দুটো নাটকে জড়িয়ে দিতাম, দুটো নাটকে এখান থেকে আরেকটা প্রিপারেশনের নাটটাকে এর সঙ্গে জড়িয়ে দিতাম, তার সঙ্গে একটা মাসেল রয়েছে, দেখবে বইয়ে দেওয়া আছে, সেটা ইসের মধ্যে একটা বরফের একটা চাই দেওয়া থাকতো তার উপরে বই, সবসময় সেটা আমরা করতাম না। এটা যখন পুরোপুরি ফ্যাটিক হয়ে গেল, তখন আরেকটা নাটকে এরকমভাবে জড়িয়ে দেওয়া হলো, তার সঙ্গে সঙ্গে মাসেলটা রয়েছে, সুবিধা মতো জায়গায় মাসেলটা রাখা আছে। এখন এখানে যখন স্টিমুলাস দিলাম, তখন দেখবে এই মাসেলটা কন্ট্যাক্ট করছেন না, কিন্তু সেই আরেকটা মাসেল কন্ট্যাক্ট করছে। তার মানে এখান থেকে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল নিশ্চয়ই স্প্রেড করে অন্য নার্ভে গিয়েছে, তার মানে নার্ভটা ফ্যাটিক হয়নি। তাহলে এটা নিউরোমাস্কুলার জাংশনেই ফ্যাটিকটা রয়েছে, তার মানে ওখান থেকে লিবারেশন অফ অ্যাসিটাইল কোলিন ব্যাহত হচ্ছে, অ্যাসিটাইল কোলিন লিবারেটেড হচ্ছে না, অ্যাসিটাইল কোলিন। নিউরোট্রান্সমিটার তো ওখান থেকে তো অ্যাসিটাইল কোলিন ছাড়া তো আর কিছু নেই, অ্যাসিটাইল কোলিন সেখান থেকে লিবারেটেড হচ্ছে না, বা কম পরিমাণ হচ্ছে, বুঝতে পেরেছো তো? তার ফলে হচ্ছে না। আবার প্রিপারেশনটা খানিকক্ষণ রেখে দিলে পরে, এবং ফ্লক্স স্যালাইন দিয়ে ওয়াশ করার পরে, তারপরে দেখা যাবে আবার ফ্যাটিক প্রিপারেশনটা কিছু কন্ট্রাকশন করছে, দেখাচ্ছে। তার মানে সেই জায়গায় কিছু রিকভারি হয়েছে, রেস্টে রেখে দেওয়া হলো, এবং সেক্ষেত্রে লোড থাকলে লোডটাকেও সরিয়ে নেওয়া হলো, এবং তারপরে ফ্লক্স স্যালাইন দিয়ে মাঝে মাঝে সেটাকে ভালো করে ওয়াশ করে দেওয়া হলো। খানিকক্ষণ পরে দেখা যাবে যে না, এরকমভাবে খানিকক্ষণ করার পরে তারপর দেখা যাবে না, তা আবার স্টিমুলেশন দিলে তার মানে সেখানে আবার প্রয়োজন মতো অ্যাসিটাইল কোলিন নিশ্চয়ই সেখানে তৈরি হচ্ছে বা লিবারেটেড হচ্ছে। আর একটা মাসেলকে তুমি যদি স্টিমুলেশন যদি দিয়ে যাও কন্টিনিউয়াসলি, নার্ভ ছাড়াও, তাহলে মাসেলে সেখানে কমপ্লিট ফ্যাটিক হওয়া সম্ভব। তাহলে সেই সব ক্ষেত্রে কি হবে, তার ক্ষেত্রেও এখানে কাজ করছে। মাসেল যে ফ্যাটিকটা হচ্ছে তার তো স্ট্রেংথ তো কমে আসছে, যদি কমপ্লিট ফ্যাটিক নাও হয় এখান থেকেও, তার মানে সেক্ষেত্রে রিপিটেড স্টিমুলেশন দিলে স্ট্রেংথ কমে আসছে। তার মানে কেন কমে আসছে? নিশ্চয়ই ডেপ্লিশন অফ মাসেল কন্ট্রাকশনটা অ্যাক্টিভ প্রসেস, দরকার আছে না? আছে তো, দরকার আছে। কাজে এটিপি যদি কমে যায়, এটিপির সোর্সটা কি এখানে? কারণ বারবার করে যখন কন্ট্রাকশন করা হচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে তার এটিপি যেটা ফ্রি ফর্মে ছিল, অথবা ক্রিয়াটিন ফসফেট যেটা ছিল, সেগুলো তো সমস্ত ইউটিলাইজড হয়ে গেছে।
তাহলে সেখানে গ্লাইকোজেনও বেশিরভাগই হয়ে গেছে, এবং গ্লাইকোজেন কিছু কিছু পরিমাণে তো রয়েছে, সেটা রেস্ট বা সেটা দিয়ে এর জন্য যখন কমতে শুরু করেছে তার মানে সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে হাইটটা কমতে শুরু করেছে। এবং এছাড়াও অন্যান্য প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, হাইড্রোজেন আয়ন বা ল্যাকটেট বা অন্যান্য প্রোডাক্ট, যেটা এই কন্ট্রাকশনকে বাধা দিচ্ছে। এই সমস্ত মিলিয়ে এই এফেক্টটা হয়েছে। এটা বই থেকে দেখে নেবে, হ্যাঁ, কিছু কিছু পয়েন্ট আমার বাদ থাকতে পারে। এইভাবে তোমার জিনিসটা ওটা বুঝতে হবে, এই ফ্যাটিকটা হচ্ছে। আর আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, আমরা যখন প্রচুর পরিশ্রম করি তারপরে একটা অবসাদ আসে, এবং এটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে আসে। এটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে আসে। যে লোকটা খুবই ক্লান্তি অনুভব করছে, তুমি যদি তাকে ইন্ডিভিজুয়াল নার্ভ স্টিমুলেশন দেখবে যে তার স্ট্রেংথ ঠিকই আছে, তার মানে সে এই অবস্থা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকেই আসে। কিছুটা সাইকোজেনিকও বটে, সাইকোজেনিক হোক, নার্ভাস সিস্টেম তো সব কিছুর সোর্স, কাজেই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমেই সেটা হয়। হ্যাঁ, তবে দেখা গেছে যদি খুব উদ্যম নিয়ে কেউ যদি কন্ট্রাকশন করে তাহলে পরে সেক্ষেত্রে মানে নার্ভে কোনোদিন ফ্যাটিক হবে না, কিন্তু সেক্ষেত্রে কমপ্লিট ফ্যাটিক হওয়া সম্ভব। সেটা যদি কন্টিনিউয়াসলি যদি এবং সেক্ষেত্রে যদি কেউ এক্সারসাইজ করে তাহলে সেটা হওয়া সম্ভব। তাহলে এইভাবে এটা ফ্যাটিক কার্ভ অথবা এফেক্ট অফ রিপিটেড ইন্ডাকশন শক, এটা ভালো করে পড়ে নিতে হবে। এটার সঙ্গে এক্সারসাইজ ফিজিওলজি এরও যোগ রয়েছে। এরপরে কী হবে, পরের দিন তাহলে ওটা হবে নাকি? হ্যাঁ, তোমরা হেমাটোলজি বা কিছু করো। হ্যাঁ, তা এরপরের দিন তোমাদের আর একটা দিন আমি তোমাদের এইটা করবো, আরেকটা দিন, সেটা দিন তোমার ওই সামেশন অফ টিটেনাস এবং ইনকমপ্লিট টিটেনাসের যে কার্ডটা জোগাড় করে তোমাদের দেখিয়ে দেবো। আর হার্টের কিছু কার্ভ আছে, ইম্পর্টেন্ট, সেটা একটু আলোচনা করে আমি দেখবো, সেটা তৈরি নেই, সেটা হলো যাই হোক বই থেকে হোক যে করে হোক তোমাদের আর একটা দিন তোমাদের এই প্র্যাকটিক্যালটা হবে। এরপরে আমরা অন্য জিনিস এখানে থিওরির কিছু কিছু অংশ এখানে আমরা আলোচনা করতে পারি, কারণ তোমাদের গ্রুপ ডিসকাশন এটা ক্লাসটার জন্য সময় পাওয়া যায়নি, সেই জন্য আমাদের বলা হয়েছে যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের মধ্যে সেটা অ্যামালগামেট করে নিতে। আর এর জন্য সিলেবাস শেষ করার জন্য তোমাদের থিওরিরও কিছু কিছু অংশ এখানে আমরা আলোচনা করে দেবো, বুঝতে পেরেছো? শোনা না শোনা বা শেখার ইচ্ছা না আছে সম্পূর্ণ তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু আমাদের ডিউটি আমরা পালন করে যাব। তাহলে আজকে এই অবধি।